too old. Trace. Quick save. I don't buy that for a second. Trace. Well, I mean, you can play support. Yeah, I mean, I probably could, but it's. And, I'm very fine with coaching. But I mean, Eh. that was very impressive though. By why Ah. we were talking I about mean, അളയാ പകുതി മാപ്പ് മഞ്ഞാണ്. നിന്നെ നല്ലാണ് ഇരുന്ന് കാണും. like 50 minutes sitting there അത് മാറ്റർ ചെയ്യുന്നുണ്ടോ? സ്കിന്ന് നോക്കുമ്പോ അതൊക്കെ നോക്കാറുണ്ടോ? അളയാ ആ 100 മറ്റേ വലിയ റൈഫിള് 1 ഷോട്ട് ഹെഡ് ഷോട്ട് ആണ് അളയാ. നീ മരിക്കും അവന് കറക്റ്റ് ഉന്നുണ്ടെങ്കിൽ. ഏത് റൈഫില് മറ്റേ തെർമലുള്ള അല്ല മറ്റേ വലിയ ഹണ്ടേഴ്സ് റൈഫിൾ. ആ കളഞ്ഞു. അതില്ലല്ലോ. ഓക്കെ എന്നാൽ ഹൺഡ്രഡ് ബോൾട്ടിന്റെ പകരമാണ് ഇപ്പം ഇത് വന്ന പീറ്റർ റൈഫില് he also got a bunch of kills. He didn't die at all, really. Until the ഓ ശരിയാ ഈ മോഡില് ഒരിക്കലും അതല്ലല്ലോ നോക്കുന്ന. ഡ്രിപ്പ് നോക്കുമ്പോ വല്ല മരം ആയിട്ടുമല്ലോ ഞാൻ പോകണമല്ലോ അങ്ങനെ നോക്കണമെങ്കിൽ. ഐ മീൻ ക്യാമോ അങ്ങനെ നോക്കണമെങ്കിൽ ബേസിക് സ്കിന്നാണ് ഏറ്റവും ബെസ്റ്റ്. he was farmed even at that point, right? Match found. ഭയങ്കര ബേസിക് with basic skin. Played really well that game. He was really fired up. നീ വാൽ പാസ് വാങ്ങിയായിരുന്നോ? എനിക്ക് ക്രെഡിറ്റ്സ് സൈറ്റ് ഉണ്ടോ? ഞാൻ 3 വാല്യൂ പാസ് വാങ്ങി. എനിക്ക് വി ബക്സ് ഉണ്ടോ അതിന്? നീ ഗ്രൈൻഡ് ചെയ്തില്ലല്ലോ കഴിഞ്ഞ വാൽ പാസ് ഒന്നും. പൈസ കൊടുത്ത് വാങ്ങിയ. ഓക്കെ Why grind when you have money? അതെ സ്റ്റാൻഡ് ഞാൻ ഓസ്ട്രേലിയൻ കൂടെ വാല്യൂ പാസ് വാങ്ങിച്ചു കൊടുത്തു. ഓ ഡേ സ്റ്റാൻ ഇസ് an owner of a വാൽ പാസ് ആണ്. വാവ്. I need like some hero that can sit in the lane, like some life stealer, some റെഡി കൊടുത്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ കൊള്ളായിരുന്നു. but those heroes are kind of bad, you know. The carry heroes right now that are good are all heroes that need the support there. You need to. അളയാ നീ ഓടളയാ നറൂട്ടോന്റെ ഓട്ടം വെച്ചിട്ട്. And Enigma just നടന്നൊന്നും എത്തൂല. നടന്നെത്തൂല അല്ലേ? അല്ല കറങ്ങിയാലും എത്തൂല. വേസ്റ്റഡ് മൂവ്മെന്റ്. And I feel like twin gate rotations have kind of died off. ഇത് നോ മൂവ്മെന്റ് അല്ലയാ. നിഞ്ച വന്ന് ന്യൂ ഇയർസിൽ പറയും I see no movement. I love how the circle of life, the circle of the Dota life, the meta, it's like something stops them coming. ക്രോസ് ഓവർ ആണ് ബാക്കില്. Why all these players are picking the carries like Slark, Jug that are hard to gank, and then people are like, well, now we can counter those heroes with something like Enigma because he's got this single target BKB like a BKB piercing stun that there's no itemization around, and then okay, now we need to start picking a hero like Sniper or Drow to deal with Morphling or to deal with this Enigma, and wait a minute, we can just twin gate gank them. We're back to square. Yeah, exactly. And you know, എല്ലാവർക്കും സ്റ്റാർ വാർസ് ടീം എടുത്താലോ? we'll be back to playing Slark and Jug every game. എനിക്ക് ആ ഗെയിം മാത്രമേ ഉള്ളൂ. സോ സ്റ്റാൻ ഇല്ലെന്ന് തോന്നുന്നു. സ്റ്റോം ട്രൂപ്പർ ഉണ്ടെന്ന് തോന്നുന്നു മറ്റാണ്. നീ ആണെങ്കിൽ കൈലോറൻ അല്ലല്ലോ. ഓബിവാൻ അനക്കൻ. എനിക്ക് സ്റ്റോൺ അനക്കൻ. എനിക്ക് അനക്കനുണ്ട്. അയ്യോ ഞാൻ സ്ട്രീം പുല്ല് ഞാൻ ഇത് നോക്കിയില്ല. സ്ട്രീം allowing him to just take the tower and keep you alive. I mean, a lot of the more we've seen, they end up just farming underneath in the stream. the tower, and as Sniper, I know how Mickey probably feels. Obi-Wan. ഓ വാവ വരണ്ടേ? സ്റ്റാൻ വരണ്ടേ? യു സോറി മാൻ. അളയാ പോയടാ അവൻ പോയി. അളയാ അവൻ VC-ന്ന് ഇറങ്ങിപ്പോയളയാ. ഒഫൻഡഡ് 100. ആക്ച്വലി ഇതിന്ന് പോയതാണ്. ആ VC-ന്ന് പോയി. അവനാ പോയത്. തിരിച്ചു വന്നു. ഞാൻ അവന്റെ സ്ട്രീമിൽ നിന്ന് ഇറങ്ങാൻ Maybe it's like a Pango, like a different. They need like a different mid, because certain mids are way better at. Maybe if you have a primal, you can ഭയങ്കര വൃത്തിയായിട്ട് some guy that doesn't mind getting initiated. സ്റ്റാന് സ്റ്റാർ വാർസിന് ടീം ഇടറാ. വാങ്ങിക്കൊടുക്ക ഈസി. എടാ എല്ലാക്കില്ല നീ സ്റ്റാർ ട്രൂപ്പറിന്റെ വല്ലതും ഉണ്ടെങ്കിൽ എടുത്തിട്ട്. സ്റ്റോം ട്രൂപ്പർ അല്ലേ എന്റെ ഇല്ല. കൈലോറൻ ഇടും. കൈലോറൻ ഇടും. നീ അനക്കുന്ന ആളെയാ. വാട്ട് ദ ഫക്ക്. അതല്ല സ്കൈ വോക്കർ. അളയാ ജാർ ജാർ ബിങ്സിന്റെ സ്കിൻ ഉണ്ടോ ഗെയിമിൽ? സൈലന്റ് ആയത്. നവീനോട് തൂക്കണം. നവീനോ? നവീനെ തൂക്കണം.
ഏത് സെർവറാണ് ഇത് കൊടുത്തത്? മിഡിൽ ഈസ്റ്റ് ഓഷ്യനെ മാറ്റിയിട്ടില്ല. റിലീസ് കൊടുത്തോ? ഓക്കെ. പറഞ്ഞാൽ 300 ping. Really any of them. Spike down A. എന്റെ ഒരു അളിയ കോട്ടൺ ക്യാമറ Player മൂവ്മെന്റ് അളിയ. standing. നീ പറഞ്ഞോണ്ട് ഞാൻ പറഞ്ഞു. ഞാൻ പറഞ്ഞു ശരി. ഞാൻ കുറച്ചേരം സ്ട്രീം ചെയ്യുന്നു. സോ ഐ ഗസ് നീ സ്റ്റാമിന അല്ലേ സ്റ്റാൻഡ് നിനക്ക്? ബ്രോ. So now instead of picking the Enigma, they just go with the Visage. Similar concept, right? Decently strong laner. I mean, definitely a hero. അളിയ ഞാൻ എല്ലാം തീർത്ത് വരുമ്പോ മെയിൽ അയക്കുന്നു. Right? You have to consider the fact that when he gets 6, he's gonna take your tower. He's also ഞാൻ ഇപ്പൊ വരാ BRB. I'm done with Cypher's secrets. You know, to get levels. How convinced are you that it is an offlane switch, though? Because ഇറ്റും വാങ്ങാനും മറന്നു. played at this tournament. It's generally been a Revealing area. Reloading. Just a replacement for Enigma. I don't know. They could. Blocking vision. BRB guys. സ്ട്രീമിലുള്ളവരടുത്തും BRB. A lot of teams, I think, Sound sensor I was up. gonna say, I don't think I've seen Nick ever play Naga. Why do you think that they're good? That's going good. Yeah. It's just- Last player standing. Spike down mid. Last game, gave Thunder a 3 ban. It was like Monkey King Bloodseeker. Their death demands our attention. Monkey King Bloodseeker clockwork with the 3 bans last game. So they're now considering how important that top lane was, just kind of dismantling their timing. So I don't mind the Bloodseeker. But don't you think this is bad? Like when you first pick the partner, then you can't actually get the storm at number 8, and you feel like you're forced to react to their 6 and 7 just, of last game. And then whenever I see like partner without the storm, I just don't feel like the game is the same. Fully smoked. I think Pugna is just Stim beacon down. Scanning ahead. strong laner. Enemy spotted A. Reloading. Final against this guy, right? You can also Shock dart. Spike drops. So I think they're okay with it. I have the spike. Yeah, so the Bloodseeker, I guess, sustained through the Visage spam. It does become scary if he starts dying, right? Nice. Last player standing. I need a blocking Spike vision. down A. The thing about Bloodseeker, he initially rose into prominence. One enemy remaining. Trinity, you're welcome. Universal, and the way they won the lane was just by right-clicking you a bunch of times, and most carries would just lose the war of attrition and then get booted out. But the third skill from Bloodseeker is what made him such a popular pick. He is a universal hero now. A lot of people are going like early 1-3 branches into Crown and Sova, we need eyes on the enemy. Tell us where they are. Over there. Over there. Lane in regards to their harass, but it hurts. So the Bloodseeker alleviates that a lot. And going off of what you guys said about Pugna, they've played Pugna 6 times on Liquid, and they all had a storm. So this says like this shows a lot of respect towards Tundra's opening, that they think they have to respond to it rather than going for what they normally go for. Yeah, I mean, if I'm Tundra, I'm pretty happy, like, with the first phase already, right? Like, I think they got through the hardest part of the drafting. I think the 15 can be hard too, the pick that's coming up right now. I imagine they're just gonna do the same, like, structure as they did last time. Pick some kind of AUI. Joke's over! You're dead! Maybe something that once again can abuse the twin gate, right? Because this Bloodseeker is kind of vulnerable early on. dying still in the pool if they want something like that for. Party's over. The second pick, power comes into play on the 18 and 24, right? Where you can really, pick the core matchups. Let's see what they can pick for AUI here. Listening. But you want like a hero that's Listening.
Last player standing. Do the AOI on visit. No, I think they were just double meaning. Last time they did this, when they did this on the UI, they had a multi-hit play, which I thought kind of... Stay in range of my stim beacon. We'll mow them down. That's actually a very good. That's a very good. I'm wondering what they try to do. I think there's a bunch of heroes like that that Peter could play. He could play Lifestealer, he could play Wraith King again. I think that would work perfectly fine, right? But I mean, even though they changed the draft structure slightly with taking heroes, they still have shown Essentially it's the same. Yeah, it's just a different order, right? But yeah, they did end up putting this as support, so that was a little Fully smoked. Stim beacon here. Revealing area. Molly. Reloading. Yeah, Because like otherwise you think they'd want to hold on. See ya. My ult's ready. It's not exactly gonna be because you're gonna Open up the sky. Reloading. Spike down A. Down and out. but The hunt begins. One enemy remaining. That's 3. Against Bloodseeker though, it's sus. Just because you count as all of your main meepos count as well. I have together you can't apply, right? Last player standing. Spike down A. I know exactly. than before, right? You were really all in on hoping that you didn't get bursted or like nasty. Like now you play around. 30 seconds left. Not really. Really hard. Yeah. Their supports are actually very weak. We're gonna against win. Brute. No Sorry, other against option. The Meepo, Let's go. And then the Brute is gonna buy pipe. I imagine you're just gonna buy pipe and support the Meepo. You don't really need to go for like the Reloading. Doesn't seem like a Skeeter here. I imagine not. Either. I feel like I'm looking at No, yeah, I mean it could be against Ember. I just feel like, yeah, actually I don't know. You don't even see the offlane. I mean that's the benefit of having the aura last pick. You can decide last. At the minimum, Zai needs to play a hero that can deal with a bunch of garbage on the map. There's going to be spiders, there's going to be familiars, Yeah, there's it has to be like Meepos. some. I think Darkseer Underlord kind of. I kind of like Darkseer with like Bloodseeker and Enemy spotted B. The Meepo, the Iron Shell is gonna Here. stack up. It's gonna do a lot. Here. You're gonna be able to. Reloading. I think the deep pushing part is gonna be going through. Taken down. Maybe. You want to go a little bit out of Revealing area. Spike down B. One enemy remaining. Reloading. Yeah, that's the build. Enemy spotted B. It's like all the pups, the meepos are doing. My this. smoke What can I block thought the was enemy's really line of fun when I heard sight. about this Once they're blind, like the only reason Meepo is getting played is because there's like 3 or 4 master tier Meepos in the SAA region that are spamming in pop. Hello, haha. Hopefully ഒന്നും കേട്ടില്ലെന്ന് വിശ്വസിക്കുന്നു. ഹലോ, ഞാൻ ബാക്ക്. ഞാൻ ഇപ്പം വീണ്ടും പോവും, ബട്ട് തൽക്കാലം ബാക്ക്. എവിടെ? ഹലോ, ബാറ്റിൽ പാസ് ഓണർ. ഹലോ, ഹലോ, നോ, നോ. ആർക്കോ ഡംസ്റ്ററിൽ ഇരിക്കാനുള്ള ക്വസ്റ്റ് ഉണ്ടായിരുന്നല്ലോ, അതൊക്കെ എടുത്തിട്ടുണ്ട്. Scanning ahead. Select an apple, banana and coconut. Take flight. Okay, boundary കഴിഞ്ഞു. Nice. ഒന്നും അറിയില്ല. Zombie rider. ഇവിടെ പിന്നിങ് ഷോപ്പ്. ആര് വണ്ടി വരണേ? ഞാൻ തന്നെ. വിഘ്നേഷ്. Spike down B. വിഘ്നേഷ്. One enemy remaining. Either something that really puts pressure on the lanes or something that scales into big. Blocking sight. നമ്മൾ സോണിന്റെ വെളിയിലാണല്ലേ. Last ഞാൻ ഇതിന്റെ player മുകളിലോട്ട് പോയാണ്. standing. I know exactly where you are. This guy is a really strong laner. So I don't know. ഇപ്പൊ കൊക്കോകോളയിലേക്കുന്നാണ് പറഞ്ഞത്. And then
something that counters the. 100% 9 playing Eco. 10 times in the last 3 days. 30 seconds left. What's good against what പിന്നെ carries? ജുറാസിക് പാർക്ക് Just something like Drow if you want, but it's got a. ഇതുകൊണ്ടാത്ത നിക്കാം. How about Luna? Some magic damage, then you have the Luna plus. ആരെ വെടിവെക്കണ പോലെ. എടാ ഈ സൈഡിൽ എവിടെ വെടിവെക്കണം? I hate to say it, but probably best to play as a team. 28 ബുള്ളറ്റ് ആയിട്ട് ഞാൻ പോകുന്നു. ഇതെന്നെ ഇരുപത്തെട്ട് പതിയെ പോ അമ്മയും കൂടെ ഇട്ട് പറ. അസോൾട്ട് റൈഫിൾ Absolutely owns Necro in the game. ഭയങ്കര വെടിയാണല്ലോ. Necro hates having all this crap around him. He wants to എല്ലാ കില്ലും അങ്ങ് എത്തിയാ. ഇവിടെ കുറെ പേരുണ്ട്. 2-3 സ്കോർ ഉണ്ടെന്നോ. അങ്ങോട്ട് പോകാൻ 4 പേരുള്ള ടീമാടാ. നിങ്ങളുണ്ടല്ലോ പിന്നെ എന്തിനാ എനിക്ക് പേടിക്കണം? നമ്മളില്ല. Spike down A. മയത്തിലൊക്കെ പോയാ റീലോഡ് ചെയ്യാൻ അമ്മ അടിയിച്ചു. എന്റെ ഡൈനസോർ എന്റെ ഹിറ്റ് ടാങ്ക് ചെയ്യുന്നു. ആളൊന്നും തോന്നുന്നു അവിടെ. എന്റെ ഡൈനസോർ എല്ലാത്തിനും കട്ട് ചെയ്തു. Last player standing. ലൂട്ട് Spike down A. നോ സർവൈവേഴ്സ്. This place is nice, but not nice enough to die in. Let's win and get out of here. Over there. 62 ബുള്ളറ്റ്. You need to be careful, right? ഇത്ര കിട്ടിയോ? Over there. ഭയങ്കര പാവപ്പെട്ടവന്മാരാണെന്ന് തോന്നുന്നു. I mean, it's more about like it's not like Krugma is gonna be free farming. ഇവിടെ നീ കുറച്ച് bullet എടുത്തോ, നീ. He will catch up with it, and then he'll be happy that all the lanes are getting covered. താക്കോലുണ്ട് ഇഷ്ടം പോലെ. Let's go. ചെസ്റ്റ് ഉണ്ടെങ്കിൽ പറയാം. ഇതിന്റെ മേളിൽ ചാടി കയറണ്ടേ? Revealing area. ഓടാം. Yeah, I think so. ബാക്കിൽ നിന്ന് ഒരു ഗൺ ഷോട്ട് അല്ലേ? ഇരുന്നുണ്ട് ബാക്കില്. ഞങ്ങള് കയറാൻ base കാണാൻ നോക്കുന്നു. എന്നെ താഴെ. വിഷമം ഉണ്ടോ? ഓക്കെ, ഞാൻ വിചാരിച്ച നീ സോറിംഗ് സ്പ്രിൻസ് വെച്ചാണ് കാണുന്നത്. പെട്ടെന്നാ. One enemy remaining. ഓ ഇവിടെ വെടിയുണ്ടേ. ആ മാപ്പ് ലോക്ക് ഇരിക്കുന്ന സ്ഥലത്തോട്ട് ഓടിക്കോ. എന്റെ താക്കോലുണ്ട്, 3 താക്കോലുണ്ട്. ആരും കാറിലൊന്നും ബൈക്കിലൊന്നും കയറില്ല ഇപ്പൊ ആൾക്കാരാണ് അവിടെ. എവിടെ? Spike planted. വീടാണ് തീയിട്ടെ. ആ പ്രദേശം മുഴുവൻ തീയൊക്കെ ഇട്ടോളാം. ആണ്ടാ വീടിനെ തീയിട്ടെ. ഇത് വീണ്ടെന്ന് കയറിയുള്ളൂ. Sound sensor up. Sound sensor up. എന്റെ പൊന്ന് സാറേ, എനിക്ക് ബൗൺസ് ചെയ്യണ്ട. ഞാൻ ഇവിടെ പോവുകയും ചെയ്തു അപ്പത്തേക്ക്. നമുക്ക് അവിടെ ഒരു ഗൺ ഷോട്ട് കേൾക്കുന്നു. നമുക്ക് അങ്ങോട്ട് പോയാലോ? വെയിറ്റ് ഇവിടെ താക്കോലില്ലേ? ബൈക്ക് കയറല്ലേ? അൺലോക്ക് ചെയ്യാനുള്ള സാധനം ഉണ്ടല്ലോ. വേറെ ബൈക്ക് അടിച്ചെത്തി. ഇതിലെ ഷോട്ട് ഗൺ ആർക്കെ ലെജൻഡറി ഷോട്ട് ഗൺ ആർക്കെങ്കിലും വേണോ? അതോ അല്ലല്ല, മേവ് 3 തവണ ചാടി ലാഗ് കാരണം. ഇവിടെ ഇല്ല മറ്റേ ബോംബ് എറിയണ്ട ചേട്ടയുള്ള. വിളിക്കുന്നില്ല. ഗൺ ഷോട്ട് കിട്ടതോ? എല്ലാ പിന്നെ വണ്ടി എടുത്തോണ്ട് ദൈവന്റെ ലൈസൻസ് ഇവിടെ സ്പീഡിൽ പോണ ബൈക്ക് വണ്ടി എടുത്തോണ്ട് കാപ്പിക്കുകയും ചെയ്തു. വരാൻ പറ്റത്തില്ല. നിർത്തോ, വണ്ടിയിൽ നിന്ന് ഇറങ്ങും. ഞാൻ ലഡാക്ക് റൈഡ് വരെ പോയിട്ട് വരാം. ചുമ്മാ ഇവിടെ ഇതുണ്ട്.
shoot the bad guys. How's that for a plan? എന്താണ് exotic SMG. എടാ ഇതോടെ ഇവിടെ ഫുൾ ആള് എന്റെ മോനെ ബൈക്ക് പോയാ നീ ഫുള്ളാണോ അവിടെ? എടാ നിങ്ങളുടെ ഫ്രണ്ടിലാണേ നീ എന്താ ബൈക്ക് തിരിച്ചു വരണേ? ഞാൻ തിരിച്ചൊന്നും അതായത് റിക്കവർ ചെയ്യണത് ഇത് തന്നെ ലഡാക്കിലെ റൈഡ് പടാക്കുന്ന NPC ആടാ അത്. ചേട്ടനോ നനിയനോ രണ്ടുപേരോ ഓരോ അവിടെ ഡബിൾ കില്ല്. വേറെ ആൾക്കാർ വരണേ. There they are. Take flight. വേറെ ആൾക്കാരുണ്ട്. മാർക്കറ്റ് എടാ ഈ വീടിന്റെ താരമുണ്ട്. എടാ നമ്മള് നിൽക്കുന്ന വീടിന്റെ താരമുണ്ട്. Right here. ഇവിടെ തലയിൽ കൊണ്ടുവാ. അയ്യോ സോൺ ബൈക്ക് എടുക്കായിരുന്നു. എടാ നമ്മുടെ ബാക്കിൽ ഒരുത്തൻ വീടിന്റെ വണ്ടയിലുണ്ടായിരുന്നു. ബാക്കിൽ സോൺ ഉണ്ട് സാർ. Last round in the half. ഓടിയാലും എന്നെ കൊണ്ട് പറ്റുന്നില്ല. ചുമ്മാ വീട്ടെത്തണില്ല. ഓനോ ഓനോ എന്റെ ഹീലുണ്ട്. അവന്മാര് സോൺ ക്യാമ്പ് ചെയ്യും പോലെ. എടാ ഇതെന്തൂടെ രണ്ട് സൈഡില് മോനെ ബോട്ടിക്കർ 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 ബോട്ടിക്കർ. എടാ കേറ ബോട്ടിക്കർ ബോട്ടിക്കർ. ഓക്കേ നെവർ മൈൻഡ്. നീ എവിടെ പോയാ? എടാ ഒന്ന് കേറ. നീ അനക്കാണ്ട് നിക്കി. ബോട്ടിക്കർ ബോട്ടിക്കർ. എന്റെ ഫ്രണ്ട് ആണ്. എനിക്ക് ഹെൽത്ത് കുറവാണ് ഗൈസ്. Spike down. എന്റെ ബോട്ട് ഇടിച്ച് എന്നെ കൊല്ലുന്നു. വണ്ടി കൊടുക്കാൻ പാടില്ലല്ലേ. Last player standing. എന്താ എന്തുകൊണ്ടെന്തോ എടാ ഹെൽത്ത് ഉണ്ടാ? ഞാൻ ഞാൻ കൊടുക്കുന്നു. മേലോട്ട് കയറാമോ? മേലോട്ട് കയറാമോ? എനിക്ക് ഹെൽത്ത് ഷീൽഡ് യൂസ് ചെയ്യ്. ആ വേള ആളുണ്ട് താഴെ ചത്തുപോയെ. വണ്ടി ഓടിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഇവിടെ ഒരാൾ ഇവിടെ ഒരാൾ ഇവിടെ ഒരാൾ. ഇവിടെ ഫൈറ്റ് ചെയ്ത മേളിൽ നമ്മരെ മേളിൽ നിൽക്കാം. മേളിൽ നിൽക്കാളെ കൊല്ല്. എടാ താഴെ ഫൈറ്റ് ചെയ്ത മേളിൽ നിൽക്കാം. കൊന്നു 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 കൊന്നു. രണ്ട് ടീംസും കൂടെ 4 പേരുടെ ഒരു സ്ക്വാഡും 2 പേരുള്ള ഒരു സ്ക്വാഡും. എടാ ആരോ ഇവിടെ ഉണ്ട്. ഒരു സോളോയും ഒരു സ്ക്വാഡും ഉണ്ട്. മേളിൽ നിന്ന് തീർക്കാൻ തോന്നുന്നു. ഫൈറ്റ് ചെയ്തോണ്ടിരിക്കാൻ പിടിക്കാൻ സ്റ്റാൻഡ് നിൽക്കുന്ന ഇവിടെ 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 അവൻ മറ്റേ സ്ക്വാഡിലുള്ളതാണ്. സ്ക്വാഡ് നോക്കായി. Incredible amount of healing that's going to come out. I haven't actually gotten to see Pug and Necro on the same since Pug nice like opportunity there. Winning kill is mine എന്ന് പറയാൻ പറ്റിയ. Spike planted. Ground victory. What? ഫ്രണ്ടിന്ന് ബാക്കെന്നോ? വിശ്വസിക്കാൻ പാടാണ്. ഞാൻ ഇറങ്ങുന്നു ബാക്ക് ചെയ്യുന്നു. നൈസ് ഗെയിം. കൊട കിട്ടി. ഓ നിന്റെ ആദ്യത്തെ W ആണോ? ഓ നീ തിരിച്ചു വന്നത് ഈയിടയ്ക്കാണ്. നീ കളിക്കണുണ്ടോ? അവന്റെ പാർട്ടിയാണ് നമ്മൾ കിക്ക് ചെയ്യണേ. അവരിപ്പോ ഡിസ്കണക്ട് ആവുന്നു.
Reloading. She's likely to get the Boxy kill. Boxy, Nisha. Boxy does die. Nisha's gonna cheat. Hey, yeah, but Bane. Okay. A little bit surprised that Nisha didn't take the tower hits, but you know, better to win the lane. He still gets his ഓഷാനി എങ്ങനെയുണ്ടെന്ന് നോക്കേ. Oh yeah, trios ആക്കോ. ഏജ് ഓ എന്താടാ? ഈ ഓക്ടാല് നമ്മള് പുതിയ സിസ്റ്റം ആദ്യം രജിസ്റ്റർ ചെയ്തിട്ടല്ലേ ചെയ്യാൻ പറ്റുള്ളൂ. പുതിയ സിസ്റ്റം രജിസ്റ്റർ ചെയ്തിട്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റുള്ളൂ. മനസ്സിലായില്ല? ഇല്ല അതിന്റെ അകത്ത് കാണണമല്ലോ. വെബ് വഴിയാണോ ഓക്ട ചെയ്യുന്നത് സാധാരണ? വേറൊരു കാര്യം നിന്റെ സിസ്റ്റത്തിന്റെ അകത്ത് MC സാക്ഷിയുടെ ഡീറ്റെയിൽസ് ഒക്കെ ഉണ്ടോ? ആ ഉണ്ട്. ഓക്കെ അപ്പൊ എന്തോ ശരി ഓക്ട ഫോർ സം റീസൺ എനിക്ക് എടുക്കാൻ പറ്റില്ല. Last player standing. Spike planted. എടുക്കാൻ പറ്റുന്നില്ലെന്ന് എന്തോ ആണ്. സോ യൂഷ്വലി ലോഗിൻ നീ അങ്ങ് പോയി ഒടിഞ്ഞ്. യൂഷ്വലി ലോഗിൻ ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് എന്റെ പഴയ ലാപ്ടോപ്പിലായിരുന്നെങ്കിൽ അത് ഡയറക്ട്ലി മെയിൻ പേജിലോട്ട് പോകണം. പുതിയ ലാപ്ടോപ്പ് അല്ലെങ്കിൽ പുതിയ ഡിവൈസ് ആണെങ്കിൽ ഒരു ആഡ് ദിസ് ഡിവൈസിനെ പറഞ്ഞിട്ട് ഒരു ഓപ്ഷൻ പറഞ്ഞിട്ടാണ്. പക്ഷെ ഇപ്പൊ ഞാൻ ലോഗിൻ ചെയ്യുമ്പോഴത്തേക്കും എന്റെ കോഡ് ഈ ഒക്ട വെരിഫൈയില് നോട്ടിഫിക്കേഷൻ വരില്ല, ആ കോഡ് വർക്കും പോലെ ആവണില്ല. അപ്പൊ മെസ്സേജ് അയക്കും. നിന്റെ റെസിഡന്റ് പഞ്ചാബി IT-ക്കാരൻ മെസ്സേജ്. നമ്മളെ ഈ കളി ജയിക്കുമെന്ന് എനിക്ക് തോന്നുന്നില്ല. അതുകൊണ്ട് ഞാൻ എന്റെ റൗണ്ട് ഡ്രോപ്പ് ചെയ്യാം. ഇപ്പഴേ ഡ്രോപ്പ് ചെയ്താളാ? ഞാൻ ആർക്കും എടുക്കാൻ പറ്റാത്ത സ്ഥലത്തിട്ട് ഫൈനൽ ഫ്രോണ്ടിയർ. ഞാൻ പറയാൻ വരുമായിരുന്നു. എനിക്കും എടുക്കാൻ പറ്റുന്നുണ്ട്. ബോണസ് എക്സ്പി സർവൈവ് ചെയ്താലും പോയിന്റ് കിട്ടും. Search safe or cash registers. കോമ്പൗണ്ട് Thunder good in crown illa. One enemy remaining. Spike down mid. അത് ലൂണി ട്യൂൺസ് അല്ല പാട്ടെന്തോ അല്ലേ? അതെ. സാധാരണ ഒരു ഡാർത്ത് റൈഡറും ബാക്കിൽ 2 സ്റ്റോം ട്രൂപ്പറുമാണ്. ഇപ്പൊ തിരിച്ചാണ് 2 സ്റ്റോം ട്രൂപ്പറും 2 ഡാർത്ത് റൈഡറും 1 സ്റ്റോം ട്രൂപ്പറും. അളെ ഇൻകോഗ്നിറ്റോ അളെ അവര് സ്പൈ മിഷൻ. അതുകൊണ്ട് ആർക്കും മനസ്സിലാവില്ലല്ലോ അപ്പം. അതെ. നമ്മൾ ഇറങ്ങുന്നിടത്ത് 4 പേരെ കാണുന്നുണ്ട്. ആരെയും കാണുന്നില്ല. ഒരു തോക്കൂരില്ലാത്ത സ്ഥലം എന്താണ്? 4 പേരെന്നെ വെടിവെച്ചു. നീ എവിടെ? ഇല്ല 4 പേര് വെടിവെക്കാൻ ചാൻസ്. അല്ലല്ല ഇവിടെ ആക്ച്വലി ഒരു സ്ക്വാഡ് ഉണ്ട്. തോക്കില്ല, ഉണ്ട മാത്രം തന്നിട്ട്. അല്ലല്ല എടാ എനിക്ക് കിട്ടി. അവനെ പൊളിക്കുന്നു. Playing a lot of heroes when an Ember starts getting the ball rolling, it can be. My ult's ready. It's going to be incredibly fast maelstrom for him. Somebody Hello, asked what they need that back. Change in Dota right now, and ഇഷ്ടം പോലെ ആൾക്കാർ എന്നെ കൊല്ലുന്നേ. എനിക്ക് 3 HP. early game as a support and not being able to get your 6. കൊല്ല് തേനീച്ചമാരെ കൊല്ലി. എടാ ദോ കറങ്ങി ഇങ്ങട്. എന്നെ അങ്ങോട്ട് എന്നെ ഒന്ന് റിവൈവ് ചെയ്യൂ. ഞാൻ ഫുൾ ഹെൽത്തിലാണ്. എടാ നീ വന്ന് റിവൈവ്. തീർന്നില്ലേ? നല്ല കലിപ്പ് തീരുന്നില്ലല്ലേ?
high boots of travel, they're going to be incredibly active. 10 seconds left. Spike planted. താഴോട്ട് നിന്നിരുന്നെങ്കിൽ എല്ലാവർക്കും ആമോ കിട്ടുമായിരുന്നു. What's Nine's build at right now? He's almost got Atos. Okay, so if the lane had gone better, he had the rod of Atos, then they would kill the Emperor. They can understand. To show the importance of the laning phase, right? Could be a very different story here as we approach the 11-minute marker. If only the lane. Now on the ammo to Yeah, I don't have a big sample size for these meatballs or anything, but it still does a lot of times feel like it can be. Last player standing. You do start to That moment is gone. നിങ്ങൾക്ക് ലാഗ് ഉണ്ടോ? ഇല്ല. I mean lag as in എനിക്ക് 123 ആണ് ഇത്. വലിയ സീനില്ല. searching saves for cash. എനിക്ക് ഓപ്പൺ വോൾട്ട് യൂസിങ് വോൾട്ട് കീ കാർഡ് അതോടെ അത് മറ്റേ NPCs കൊന്നിട്ട് അവരുടെ കയ്യിൽ നിന്ന് വോൾട്ട് കാർഡ് എടുക്കണം. എവിടെ പോകണമെന്ന് പറഞ്ഞു. ഓ ഫക്ക് ആക്സിഡന്റ്. എനിക്കൊരു കീ ഉണ്ട്. എടാ ഇവിടെ മറ്റേ ഗോൾഡൻ ഐറ്റംസ് ഏതാണ്? ഓ ഓക്കെ ഓക്കെ. There's an inherent cooldown on Maelstrom, but I don't know how long it is. Either way, Skeeter definitely very fragile, but I didn't think he died that quick. Yeah. One enemy remaining. ഗോൾഡൻ ഐറ്റം നീ ഉദ്ദേശിച്ചോ? ഓക്കെ ഓക്കെ താക്കോല് വെച്ചോ. റിവോൾവർ എടുത്തേരോ? ഹെവി ഉണ്ടെങ്കിൽ ഹെവി ആമോയും കൂടെ ഒന്ന് ഡ്രോപ്പ് ചെയ്യണം. ട്രൈ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് എന്നാലും ഇത് വെച്ച് എന്തോ കില്ല് ഡാമേജ് ചെയ്യാനുള്ള എന്തോ മിഷൻ ഉണ്ട്. മതി മതി ധാരാളം. ഈ സൈഡില് വെടി വെക്കുന്ന ശബ്ദം കേട്ടു. ആ ഹെവി ഡ്രോപ്പ് ചെയ്യോ? ഹെവി താങ്ക് യു. ഡ്രോപ്പ് ചെയ്യറാ? അല്ലല്ല വെന്റേന്നും കൂടെ. എവിടെ മാർക്ക് ചെയ്ത്? ആമോ ഉണ്ടോ? ഇല്ല. ആ ഒരു കാർഡ് കയറി കിട്ടി. ഹൈ കാർഡ് കയറി. TV ID എന്താണെന്ന് അറിയോ? TV ID CUID പോലെ ആയിരിക്കും. ക്രാഡല്ല TV ID വേറെ എന്തോ നമ്മുടെ അസറ്റ്സിന്റെ ഐഡിയ ആണോ അത്? അറിയത്തില്ല. അതാ TV ID അതായിരിക്കും ചിലപ്പോ. നീ മറ്റേ ഇങ്ങനെ ചോദിച്ചപ്പോ അവര് അങ്ങനെ ചോദിച്ചാണോ? IT ചോദിച്ചാണോ? അല്ല ഇഷിത്ത അതെന്തോന്ന് ചോദിച്ചു നോക്ക്. ആദ്യം ഇഷിത്താന്റെ അടുത്ത് ഞാൻ റേസ് ചെയ്യണം. അപ്പൊ എല്ലാരും എവിടെ ഇരിക്കുന്നു? നിങ്ങളാണോ എവിടെ ഇരിക്കണേ? One enemy remaining. Ultimate ready. I have seen death, and I am not impressed. No worries. ഇവിടെ ആരും ഞാൻ കാണുന്നില്ല. ഇവിടെ MK ആൽഫ അസോൾട്ട് റൈഫിൽ എവിടെ? A small bump back for Tundra, but very, very small getting this kill on the Bloodseeker. Let's fly. No sign of slowing down after that takeoff. They know that they have their എവിടെയാണ് മാർക്ക് ചെയ്ത് പോയത്? ഇവിടെ ആരോ MK എവിടെ? എടാ MK ഇവിടെ ഇതോ ഇത്. ഓക്കെ കിട്ടി. Spike down B. ഇതെന്തുവാണ്? പുതിയ സാധനമാണത്. മോനെ. One enemy remaining. Flotation device. Why? You terrible thing.
What do you say, drone? Ready to stretch your wings? എങ്ങനെ ഈസാണ് തുറക്കണത്? കേസാണോടാ ബോൾട്ടോ? ബോൾട്ടിന് മറ്റേനെ കൊല്ലണം. മറ്റേ NPC ഇല്ലേ, മറ്റേ നാല് പേര് വിളിച്ചു. ഞാൻ വെള്ളത്തിൽ വീണടെ, ഞാൻ താഴെ വീണടെ, വെള്ളത്തിൽ വീണെന്ന് ഞാൻ ആരെങ്കിലും ഒന്ന് എന്നെ റിക്കവർ ചെയ്യോ? എനിക്കും തോന്നി 4 പേര് പിടിച്ചാണ്. തോന്നിയതിന് നന്ദി. അവനങ്ങെത്തി. നമ്മൾ ബാക്ക് ഇവിടുന്ന് സ്ക്വാഡ് ഉണ്ട്. ഹെൽത്ത് ബാക്ക് അല്ലല്ല, ഹെൽത്ത് ബാക്ക് ഉണ്ട്, ഹെൽത്ത് ബാക്ക് ഉണ്ട്, ലൈഫ് കളയണ്ട. എന്റെ മൗസ് ഡിസ്കണക്ട് Okay, we know the drill. Stick to your roles and we'll crush it. ബൗണ്ടീനെ തട്ടിയല്ലോ ഗൈസ്. ഇങ്ങോട്ടില്ലല്ലോ, തിരിച്ചാണല്ലേ. മൗണ്ട് ഇവിടെ ഇവിടെ ഉണ്ടല്ലോ പറഞ്ഞ പോലെ. Tundra gonna do Tundra things to try to get back in this one after that immensely that Liquid was able to build up after laning phase. But മൗണ്ട് പോയി തന്നമ്മ. Hi, I'm pissed. Scanning ahead. Yeah, and even if you do, like, ഞാനൊരു ഡാർക്ക് ഹണ്ടർ. Spike down A. because the way that particular നല്ല കേട്ടുവരിച്ചുള്ള പാട്ട്. I'm a little bit concerned that if Tundra gets there, ഞാൻ നീ പേര് പാട്ടാ കേൾക്കുന്നത്. അവ ഈ വീട്ടിന്റെ അകത്ത് കാണും തോന്നുന്നു. ഉറപ്പില്ല. എടാ നമ്മുടെ അടുത്ത് ആരോ സ്ട്രിപ്പ് ലൈൻ യൂസ് ചെയ്തു. അല്ല കേട്ടുവരിച്ചുള്ള പാട്ട്. എടാ തോണ്ട് ഇവിടെ ഞാൻ കണ്ടു. നമ്മള് താഴെയാണ്. മോൾക്കാരുടെ ഇതുണ്ട്, ഞാൻ വന്നെടുത്തൊരു ഇതുണ്ട്. കേറാൻ പറ്റത്തില്ല. എല്ലാക്കില്ല എവിടെ അങ്ങ് ദൂരെ. ഓ ഷിറ്റ്, എന്നെ രണ്ട് സൈഡിൽ നിന്ന് ടാഗ് ചെയ്യുന്നു. Their winter has come. Bury them. I got money. Anyone need some? ഇവിടെ നിന്ന് മാർഗ്. yeah, Liquid laid out a trap for him because they want to take this tier 1. വരുത്. They want to take the tier 2 as well, but time to start limiting control of these ancients that Tundra has. എടാ ഇവിടെ വേറൊരു സ്റ്റോം ട്രൂപ്പർ ആണ്. അവൻ ലോയ. 1 hit ഒന്നല്ലേ. Revealing area. അതിന്റെ കൂട്ടുകാരനുണ്ടായിരുന്ന കൊന്നായിരുന്നോ? ഒരുത്തൻ നോക്കായിരുന്നു. സ്ലർപ്പ് ജ്യൂസ് ഉണ്ട്, സ്ലർപ്പ് ജ്യൂസ് എടുക്കുക കേട്ടോ. അവൻ ചത്തോ? ഇവിടെ സ്ലർപ്പ് ജ്യൂസ് എടുത്ത് വെക്കുക. അവിടെ കുറെ ഐറ്റംസ് ഉണ്ട്, അതൊക്കെ എടുത്ത് കുടിച്ചോ, അതെല്ലാം എടുത്ത് കഴിച്ചോ. Defenders win. ഇവിടെ നേരത്തെ മാർക്ക് ചെയ്തിട്ട് മോനെ അതൊരു ഷെഫ്സ് കിസ് മൊമെന്റ് ആയിരുന്നു. തെർമൽ DM ആണ് നല്ലത് കിടപ്പുണ്ട്, എടുത്തോ. ഓ ഫക്ക്, ഞാൻ എന്റെ തെർമൽ DM എവിടെ കൊണ്ട് കളഞ്ഞു. Nice play by Snakey, put a solution on the portal, so he'll see the rotation. തെർമൽ DM ആണ്. ഓ ഫക്ക്, ഞാൻ എന്റെ റിവോൾവർ എടുത്ത് ഇവിടെ കൊണ്ട് കളഞ്ഞു. ഞാൻ മറ്റേ എക്സ്ചേഞ്ച് ചെയ്യുന്നത് വേറൊരു വെപ്പൺ. ഈ സൈഡിൽ ആൾക്കാരുണ്ട്. ഹെലാക്കില എങ്ങോട്ട് ഓടിയേ? ഇത് ഫൈറ്റ് ചെയ്യണോ? നോ, അവന്മാരിപ്പോ രണ്ടുപേരും ഇവിടെ ഇഷ്ടം പോലെ കിടക്കണേ. അത് NPC അല്ലേ? അല്ലല്ല, ഇതിന്റെ അകത്ത് നിൽക്കുന്ന NPC ആണ്. ഓ മോൾ കണ്ടു. അല്ല, വീടിനകത്തുണ്ട്. കണ്ടു വീടിന്റെ മണ്ടയില് ഇവിടെ ഉണ്ട്. Nisha, he jumped into that wall. Once again, Nisha perhaps a little bit overzealous and gets himself killed as a result. Oh, Nisha, he jumped in. That was his last remnant. Someone must have made the call like to go or something there, but he jumps. ഞാൻ പുഷ് ചെയ്യട്ടാ അകത്തോട്ട്. അവന്മാര് മേളിലും താഴെയൊക്കെ ഉണ്ട്. നീഡ് ഉപയോഗിക്കാൻ പറ്റിയ മൊമെന്റ് ആയിരുന്നു, പക്ഷെ നീഡില്ല. വീടിന്റെ മണ്ടയിലുണ്ട്.
Yeah, you got to be careful of this catch with the Atos Meepo. They're like, because he just brings this overwhelming. അവന്മാർ കരയെ ചാടി വെള്ളത്തിൽ ചാടി Got to be careful of the catch that follows it up. I mean, നീ മരിച്ചു Nisha kind of delivered himself on a silver quad. He reset away and then just literally jumped back and gave this people. Jumps to the other side. എവിടെ 9. His poof is on cooldown for this Meepo, and he can't stop a beat. Now 33 is showing up, immediately going to be Reapered just to hold him in place. Perhaps a little early from Zai. They'll get Mickey. Now they're going to get punished. Mickey is going to die for it. 33 who's Zone വരുന്നുണ്ട് in to help ensure this kill will die for it. Yes, Zai is getting a lot of regen out of this, but they've got a lot of heroes here to try and burst him down, and they will manage to get it. Tundra are പുതിയ ലിസ്റ്റിലും ആ പുതിയ ടാബ് ഉണ്ടാക്കിയിട്ടുണ്ട് that should have been clean. പുതിയ ടാബോ ടാബല്ല കോളം Who got the last hit there? Was it Skitter? He did. So he actually got both of them there. Probably the most important hero to get these kills. So it's going to enable his timing a little bit there. Ola Hassan. They have good wobble combo. That's the one thing. This vacuum is something they did the other day too, even with the Visage. If they can have അവ ഇച്ചിരി പെശകാണ് സൂക്ഷിച്ചോണേ ഇവിടെ ആമോ അടപ്പുണ്ട് ആവശ്യമുണ്ടെങ്കിൽ എടുക്കാം അതെ മറ്റേ NPC കാണുമ്പോ വെടിയേക്കണ NPC എവിടെ നിക്കാൻ എനിക്കറിയത്തില്ലേ അവ ഈ ബാച്ചിലുണ്ടോ അവനെ കളഞ്ഞോ ഇല്ല ഉണ്ട് രാവിലെ പക്ഷേ ബൂമറാങ് അവിടെ പോയി ബൂമറാങ് കളഞ്ഞവര് അളയത് ബെസ്റ്റ് വെപ്പണായിരുന്നു ഞാൻ സ്കേറ്റ് ബോർഡിങ് എവിടെയെങ്കിലും മറ്റേ റിപ്പീറ്റർ റൈഫിൾ ഇറക്കണമെങ്കിൽ പറയണേ ഞാൻ എടുത്തു തന്നില്ലേ ഞാൻ അത് എവിടെ വെച്ച് മറന്നു ഓക്കെ ഞാൻ വേറെ ഏതോ വെപ്പൺ അതുമായിട്ട് സ്വാപ്പ് ചെയ്തത് അത്ര പീക്കേ ഉണ്ടായിരുന്നു അതിന്റെ മുകളിൽ കുറെ ഫൈറ്റ് നടക്കുന്നുണ്ട് ഇമ്മീഡിയറ്റ്ലി Find the weakness. That is also going to be kind of a menace against Meepo. Alright, well, this is what's going to happen when you're playing versus Visage. I can't believe I'm seeing it again. I cast it the other day. കാണുന്നുണ്ട് ആൾക്കാരെ കാണുന്നുണ്ട് ഇവിടെ ഒരാളുണ്ട് സെല്ലിംഗ് ഇൻഫർമേഷൻ മേടിച്ചോ അവൻ ചത്തോ ഇതോ എന്നെ മണ്ടല്ലോ റൈഫില് അതിന്റെ ബാക്കിൽ ഒരുന്ന് നിപ്പുണ്ടേ കല്ലിന്റെ ബാക്കില് നമ്മൾ വരാൻ വെയിറ്റ് ചെയ്യാണ് ലാസ്റ്റ് പ്ലെയർ സ്റ്റാൻഡിങ് ഞാൻ വിചാരിച്ച അപ്പുറത്തെ ടീമിലാണ് ചുമ്മല്ല ഒരു ആവേശം കൊണ്ട് മരിച്ചു ആയില്ല വാലറന്റ് ഇപ്പൊ തീർത്തിട്ട് എന്തോ വേണം മെയിന്റെ ബാക്കില് ഇവൻ നിന്റെ തൊട്ടടുത്ത് ഹെൽത്ത് ഇല്ല അവന്റെ ഇതൊക്കെ ഉണ്ടായിട്ട് ഉപയോഗിക്കായിരുന്നുണ്ട് ഉണ്ടയില്ല Bring them down. One enemy remaining. Spike down B. ഹെൽത്ത് ഇല്ല ഹെൽത്ത് എന്താ ഓക്കെ ബാൻഡ്
വെയിറ്റ് നമുക്ക് അപ്പുറത്തോട്ട് പോവാം. ഇതിനെ ചാടല്ലേ വാ. പെയിന്റ് അങ്ങോട്ട് പോവാം. അല്ലെങ്കിൽ ഇവിടെ വാ. ഞാൻ നിൽക്കുന്നിട്ടോ. Last round before the switch. ഞാൻ വെറുതെ ഒരു മിനിറ്റ് ഇതൊന്ന് എടുത്തോട്ടെ. എടാ എനിക്ക് അനങ്ങാൻ നോക്കണില്ല. അതെന്താണ്? ഓക്കെ. എന്നെ വേണ്ടല്ലേ? ഗുഡ് ബൈ ക്രൂവൽ വേൾഡ്. ഞാൻ ഏതോ തെക്കോട്ട് പോയി. ഒറ്റ ഒരുത്തനാണ് കേട്ടോ. രണ്ടുപേരുണ്ട്. Find you. Still waiting. Mark Fuck. one. Bring them down. ഞാൻ ഡൗൺ ആയ. ഞാൻ നിങ്ങളെ അടുത്തോട്ട് ഇവിടെ നമ്മളെ തൊട്ടടുത്ത് തന്നെ. Give me those back. One enemy remaining. Flawless. മോളിൽ നിന്ന് മറ്റേമാര് വെടിവെക്കുന്നുണ്ട്, അതുകൊണ്ടാണ്. Switching sides. കളിയായിരുന്നു. Oh, nice. Dreams are a funny thing. One little twist, and it all turns dark. Good try. Almost W. ഇല്ല അമ്മമാര് ഹൈപ്പ് ഹെയർ ഇതുണ്ടായിരുന്നു ഗ്രൗണ്ട്. അതെ, രണ്ടാമത് I have the high ground. നിന്റെ ഹൈ ഗ്രൗണ്ട് ഉണ്ടായിരുന്നടാ. ഡാർത്ത് വേട്ടറിന്റെ കാല് വെട്ടിയ പോലെ തന്നെ വീണ്ടും കൊണ്ടു. അതല്ല ഡേ വെയിലെ നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ ആള് W എടുത്ത് അസുരയുടെ ക്ഷാമം പോയി കേട്ടോ. മനസ്സിലായല്ലോ. അസുരയാണെങ്കിൽ മെയിന് ശപിച്ചായിരുന്നു ഒരിക്കലും ഫോർട്ടേറ്റ് ജയിക്കൂല. അല്ല അവൻ ജയിച്ചല്ലോ, അവൻ ഫസ്റ്റ് വിൻ ആയല്ലോ. അല്ല അതിനുശേഷം അവൻ ചളമണെന്ന് മരിക്കുന്നുണ്ടായിരുന്നു. ഓ അങ്ങനെ. അതൊക്കെ സന്തോഷം. ഓക്കെ, ഞാൻ ഇപ്പോഴത്തേക്ക് നിർത്തുന്നു. നീ കുറച്ച് പണിയെടുക്കണം. കളക്ട് ഫിഷ്, ഡാമേജ് എനിമീസ്. നീ ഡെയിലി ഗ്രൈൻഡിങ് ആണോ? അതാ നിന്റെ പണി. ബൈ. ഇതില് അളിയാ നിക്ക് ഗോകുൽ അൺഡിഫൈൻഡ് എന്തായി? എന്തോന്നാവാനത് അറിയില്ല. അതെന്തോന്നാ സംഭവം? എന്തോന്നാ പേരാണോ? എന്തോന്നാ പേര് എടുത്തിരുന്ന അങ്ങനെ വന്നാല് ലിങ്കിൻ. ഓ മാറ്റി 20 ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. ഞാൻ ബിഗ് സ്ട്രീമർ ഫാൻ. ഹലോടാ, ഹലോ, ഹായ്, വെൽക്കം. ബാക്കിയുള്ള ഡെഡിക്കേഷൻ. അല്ല അതിന്റെ അകത്ത് നീ മറ്റേതും ചെയ്യുന്നുണ്ടല്ലോ, മറ്റേ പ്രൊഫൈൽ URL പിടിച്ചിട്ട് മറ്റേ ജോബ് ടൈറ്റിൽ ഫില്ല് ചെയ്യുന്നുണ്ടല്ലോ കിട്ടുന്ന. മാറ്റുന്നുണ്ട്, ഫില്ല് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. അതെ അപ്പൊ ഞാൻ മാറ്റുന്നുണ്ട്. ഓക്കെ അത് കുഴപ്പമില്ല. Match point. This is fun. Who needs training dummies when you have real dummies? Wow. Anam ba? So long and good night. So long and good night. ഫാളായിട്ട് കളിച്ചടാ. ഫാളായിട്ട് ഇൻസ്റ്റാൾ ചെയ്ത് കളിച്ചില്ല. കളിച്ചു നോക്കിയില്ല ഇതുവരെ. മറന്ന ഇന്ന് ഇപ്പൊ ആക്ച്വലി കുറച്ചു മുമ്പേ അത് കളിക്കാൻ. എക്സാക്ട്ലി ഏപെക്സ് പോലെയൊക്കെ തന്നെ. ഓൾമോസ്റ്റ് ഏപെക്സ് ആണ്. ഏപെക്സ് കളിക്കാറില്ല. ബേസിക്കലി ഫോർട്ട്നൈറ്റ് ഏപെക്സ് പോലെ കളിക്കുന്ന പോലെ ഇരിക്കും. One enemy remaining. There.
അറിയാതെ പറഞ്ഞതാണ് മൂത്രം പോലെ വയസ്സായിരുന്നു I really do. Yeah, I want to see everything kind of stacked up. Spiders, walls, Ultimate over there. Over there. Heroes and all the gunk that we've talked about. On side. You want to focus down this Bloodseeker or this Necrophobe. Hold them! Reeling them in. Let's go. Whoa. I'm keeping my grave Attackers win. Pack your bags. Tally your kills. We're heading home. Top of net worth. Tundra. Ayyo. Seems like Liquid are not too worried about like. ഞാൻ വർക്ക് ചെയ്യായിരുന്നു വർക്ക് ഫ്രം Died the 2 times, but he still is getting this insane scale. ഡോട്ട് കളിക്കുന്നില്ല. ഓ പറഞ്ഞാലും എനിക്ക് ഡോട്ട് ഇല്ലല്ലോ. സന്തോഷം അളിയാ ഞാൻ ഇന്ന് കൊറേ കളി കണ്ടു കേട്ടോ മറ്റേ ടൂർണി ബാലി മേജർ അളയാ ബാലി അളയാ ആ ബാലിയില് മേജർ കിടക്കുക There's so much people on the side of wants to take the farm, so someone's gonna suffer out of it. എല്ലാം ഒരേപോലെയായിരുന്നു അത്ര എനിക്ക് പറയാനുള്ളൂ അതാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞത് മറ്റേ കൂടെയാണ് അവിടെ ചിരിച്ച് ചാവണം അതെ അവിടെ എന്ത് ചെയ്യാൻ I think 5 bears and it'd be like maybe how he continues to do എനിക്ക് എന്തോ അയച്ചില്ലേ അറിയാ ഇൻസ്റ്റാഗ്രാമിലുണ്ട് എനിക്ക് ഓർമ്മയില്ലടാ ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് എന്തൊക്കെ ഞാൻ പക്ഷെ ഡെയിലി ആയിട്ട് അപ്പൊ തന്നെ നിർത്തും ഞാൻ എനിക്കെന്താ ചെയ്യുന്നത് ആ മറ്റേ ഷെഫ് അതിനകത്തൊരു സാധനം തട്ടൂലേ ഇനി എനിക്ക് ഒരിക്കലും അതോ സാധനങ്ങൾ അയക്കല്ലേ അത് പറയാൻ വേണ്ടി എനിക്ക് പറഞ്ഞത് അറിയണം പിന്നെ മറ്റേ മാമന്മാരെ പോലെ അയക്കാണോ അത്ര പ്രായമൊന്നും ആയില്ല നീ അയക്കണ മീമൊക്കെ മാമന്മാരെ അയക്കണ മീമാണ് എന്നടാ ശരീരം കൊണ്ട് വളർന്നില്ലെങ്കിൽ മനസ്സുകൊണ്ട് അങ്ങ് വളർന്നു അവന്റെ ശരീരവും കൃഷി നല്ല വളർന്നിട്ടുണ്ട് ഇവരുടെ അവന്റെ ശരീരത്തിന്റെ പേര് വളർന്നുണ്ടല്ലോ എന്റെ ശരീരം നല്ല വളർന്നിട്ടുണ്ട് If use interactiveness and style for cultural and commercial benefits. For so long, but an instant toss up from Snake King catches him on the way down. Nice buy back from 9 there. A good fight from ഈ മാച്ച് ആരൊക്കെയാണ് അണ്ടൈങ് എംബർ പഗ്നി ബ്ലഡ് സീക്കർ ഒക്കെ ഇതൊക്കെ ഇവിടുന്നോ ലിക്വിഡ് ഇതാണ് ബ്രൂട്ട് മദർ എത്ര കളികളിയാ ബ്രൂട്ട് മദർ ഈ പ്രാന്ത് പിടിച്ച് എല്ലായിടത്തും ചെലുത്തി ഞാൻ കണ്ട എല്ലാ കളിയിലും ഒരേ 4 ഹീറോസ് പിക്കാവും ഭയങ്കര ബോർ അവര് മറ്റേന്ന് മാറി പിക്ക് ചെയ്ത കളി തോക്കുകയും ചെയ്തു അതുകൊണ്ട് അത് ബീസ്റ്റ് കോസ്റ്റിന്റെ ലാസ്റ്റ് മാച്ചില് ബീസ്റ്റ് കോസ്റ്റ് മെറ്റ മാറി കുറച്ച് പിക്സ് അടിച്ച് കളി തോറ്റു At such a deficit in this game, at least from the gold, they brought this thing, everything almost completely back to even. Yeah, only നീ ഇനി ബാറ്റിൽ പാസ് മേടിക്കോടാ ഏത് ബാറ്റിൽ പാസ് ഡോട്ടാ ഡോട്ട കൊള്ളൂല കൊള്ളാവുന്ന സ്റ്റേറ്റ് എത്തുകയാണെങ്കിൽ ഇറ്റ് വോണ്ട് എന്നാൽ എന്തിനു മാപ്പൊക്കെ മാറ്റി നശിപ്പിച്ചത് അതൊന്നും അല്ല പ്രശ്നം കോർ പ്രശ്നങ്ങളൊന്നും
തൊട്ടിട്ടില്ല അവന്മാര്. മൈൻഡ് പോലും ചെയ്തിട്ടില്ല. പ്രശ്നം മനസ്സിലായി. മാപ്പ് അങ്ങ് മാറ്റി, മാപ്പ് 2 ഇരട്ടി സൈസ് ആക്കി, ബഗ് ഫിക്സ് ചെയ്യാ, അതൊന്നും വേണ്ട. അളയാ മാപ്പ് മാറ്റിയപ്പോ നമുക്ക് ഉണ്ടായിരുന്ന പ്രശ്നം മാറി, ഇപ്പൊ വേറെ പ്രശ്നം വന്നില്ലേ അളയാ? സൈക്കോളജിക്കൽ മൂവ്. ഉണ്ടായ പ്രശ്നങ്ങൾ ചെറുതായിട്ട് തോന്നി, കാരണം വലിയ വലിയ പ്രശ്നങ്ങൾ വേറെ വന്നു. പൊളി. ഞാൻ you can bait it. Okay. Automatic. Did he get a lot of the he got a lot of fight? Is that what happened? I think he got most throughout most of these in games. He's in earlier because he got the monster kill streak from earlier, and then he got one of the other big kill streaks from the earlier engagements too. So he's done an incredible job of his recovery here. Of course, the backup of his team doing all this kind of stuff. Trios അല്ലേ? He's getting close to critical. ഡ്യൂ ആണെങ്കിൽ കിട്ടത്തില്ലല്ലേ? ഡ്യൂ കിട്ടണമെങ്കിൽ ഫ്രാങ്ക്ഫർട്ട് വല്ലതും പോകണം. അതിപ്പം ഉണ്ടോന്നും അറിയത്തില്ല കളിക്കുന്ന ആൾക്കാർ. ഞാൻ സ്റ്റോക്ക് ഇമേജ് ഇട്ടിട്ടുണ്ട് ഡിസ്കോഡിൽ. സ്റ്റോക്ക് ഇമേജസ്. And he became she became Universal, and then Universal got buffed as well too. So it's like a triple kind of buff for her. And then on top of that, then you have that. അളയാ ഞാനൊന്ന് മ്യൂട്ടും ഡെഫനും ഒക്കെ ആവുകയാണ്. എനിക്കൊരു കോൾ ഉണ്ട് BRB. So I mean, so many activatable items. I actually don't really blame him for it. Okay, സ്ട്രീമിനോട് ഞാൻ പറയാ. Could be an issue for them to deal with all of these targets to go. He commits for the item though. I guess because 9 doesn't have the buyback, he's feeling like he might as well. Sure. Nisha also, did he commit the gold? He committed at least for the secondary small crit. DD at the bottle in Nisha. That's pretty scary. First time this patch for a refresher Broodmother. Yeah, but I've never seen it. I mean, it makes sense with this build. Yeah, getting double value out of this BKB Lincolns and Nullifier. See what neutral item he gets. He has the token held on to. They're gonna look for the fight here. They're feeling strong that they can now fight outside of the base. Aui's level 18. Same level as the Darks here. He has transitioned. I was gonna say, don't you want Trickster's Cloak? I feel like whatever gives you magic resistance at this point is value. I mean, this item sometimes does end up being one of the most valuable items in the game. It is kind of crazy that the activatable and the stats are just too value this late in the game. I mean, invisibility is always kind of going to be invincibility a lot of the times, right? Yeah. Magic and magic resist evasion can also be an excellent answer. Jumping forward, Harpoon, quick kill. They're going to get him. Insania, nothing they can do to save him when a Nullifier is used like that. Skeeter. I mean, no funny business, just pops the BKB because he has that second round of it just in case. Yeah, you can't afford to be losing a fight right now while you're still working on that dieback timer. It's getting closer and closer. 2 minutes, 40 seconds until this buyback is back up for the Meepo. He's gotten a full item now finished up on it too. A Hex, so another form of catch to deal with this Ember Spirit in particular. And of course, smoking. AUI is the one to get the aura item out of the neutrals. He did the same thing last time. He took the telescope. He's he's a team player actually. I mean, not with his hero pick, but with the way that he plays. Greedy team player. Greedy team player nonetheless. I'll take that. Lincolns for Mickey. There's the scythe finally up, and this is going to be a battle over Roshan, which is up in a minute. Die. He already used his blink dagger. Spotted by Snaking, hit by the avalanche, and a toss back coming soon. And Insania knows the danger that this represents. Thankfully, there was that Trickster Cloak. That's the only reason they're able to get away like that. Nisha's committed the gold to the double Daedalus. Oh, Lincoln's going to be able to break an attempted rupture there from Mickey. Did he throw that onto Snaking? I didn't quite see. Yeah, he did. He just really wanted the pick that badly. And look at the lanes. I mean, 9, he sees them all top. He's split pushing, sends the Meepos mid, sends the Meepos bottom. Roche is 20 seconds, and Sanya buys back because of the potential of it coming back up. Zai just jumps for it. They're going to try and execute a quick kill onto these supports, but it's not fast at all. Snaking gets out, protects himself, and beautiful vacuum wall. Can they keep them inside of this place, though? The tombstone is a problem. They have to deal with that. Sadly, the wall, as good as it looked, Liquid was able to disengage from it. Didn't have the chain stun combo or anything around it. Yeah. Able to disengage. Nisha also, I think he actually didn't even clear them. I thought maybe they came back right afterwards, but the slight didn't really clean them up just yet. Wall on cooldown. I mean, it's going over to the other side. Roshan is, and Meepo's already set up for that.
I think Tundra's going to smoke and look to run straight down there. I imagine Liquid's probably going to look to run straight down there as well. Yeah. Yeah, sadly, the Meepo not here to play. So we didn't get that chains done. Here comes that Tundra smoke, pushing through into Liquid side of the map, and they look very split right now. An opportunity may present itself. Sai, he's also committed his gold. BKB coming on Courier. They're going to find Insania. He does not have buyback for him. 4 versus 5 for Roshan now. And he is pretty, I mean, he's important in a way too. Like the Tombstone grab eyes. We actually haven't really seen it come into effect, but him being dead, that's a lot of like the AoE coverage, at least for Vision in particular, for Liquid's team fight. More and more Lincolns picked up. Mickey jumping forward with Zai, doesn't get the catch they were looking for. Now the nullifier is going to be put onto Mickey. Skeeter's going to fight through this rupture, no problem. They're trying to kite him out as best they can. The side's going to be used on Nisha. They vacuum, pull him back in, but he jumps away. Mickey's going to run out of his BKB though, and this Blood Mist can't hold against all of this damage. Liquid now backing away. Tundra desperate to catch as many heroes as possible. That's not going to do enough damage. Zai, he doesn't get the kill with the Reaper's Sight. Box is going to be nullified, so he's dead. Zai hidden? No. Sentry going to be dropped, and they're going to surround him pretty damn quickly. And they just wipe 4 heroes. Yep, easily. And that's set up right around Rose. Tundra, they're making magic happen. They are in the lead by a long shot now after these last few fights. Level 25 Broodmother. Liquid, it's just they've run out of steam. They don't, if the long fights doesn't benefit them, the constant cleave and everything, even though Nisha went for it, Mickey's not having a game. Another time that I feel like Liquid were looking at the late game saying, guys, it's fine, we're gonna scale just fine, but Tundra really outplaying them in a lot of these team fights, getting the picks that are required to push the game late, getting the openers in a lot of these team fights, so important. And you have to go back to like these little annoyances, right? These little things that Tundra does to get back in the game, cutting creeps with familiars, buying time to get to this point. It's all completely paid off. This Bloodseeker has not looked like it could do much in these fights. It felt like the Blood Mist was going to be a cool timing, but I feel like actually it did absolutely nothing since he's gotten it. The auras that come out from Tundra, just withstanding all of this team fight that Liquid had a benefit of from the early go. Yeah, and a great example of this, that was like 33 even going for the late Crimson Guard. Yeah. Which, great choice when this Ember's doing so much to you. Yeah, that's a big cleave. Yeah, it's showing itself a little bit more now that it's Tundra who have put themselves in the awkward position. Great Mega Meepo. Pull that one out of danger. Snaking. Just alive. Snaking Toss back. The toss back. That's beautiful. But the slight immediately goes out. And Nisha jumps away to his remnant on the other side of the map. Nisha, he's got the item queued up. It feels like he does need it at this point because their damage, it's not there. He's got Rapier queued. Whew. So, okay. I mean, he will hit a pretty big timing if he does commit for it, where he's going to have Rapier and he's going to have the 25 double slight charges. Could that be enough to bring down this Meepo? Because they just have not been able to answer this death ball of Tundra now in these last, 10 minutes, 12 minutes or so. That's going to be pretty tough for one person to react to that if they get double slighted Reaper's Sight. If one of those sights is a crit, you're probably dead. If both of them are a crit and you're getting Reaper's Sight, nobody's standing up to that. Unless but they get Lincolns onto these targets. Exactly, Snaking, right? He's got one as well, too, so they do have the support having one. Yeah, they recognize the Rupture and the Reaper Scythe are so important in this game. Multiple Lincolns are going to be important. Well, buybacks back. Multiple Glimmer Capes as well. Tundra just, now they're just kind of hunting themselves. It's been Liquid kind of hunting most of these situations where you said they felt like they were stronger. Now it's just Tundra on the prowl. AY, that's probably the perfect example right there. He's a team player, but a greedy team player. Look at his items. AC, man. He picks up the AC, an expensive item that is definitely going to help out the team. How does he only have 3 deaths this game, too? I mean, yeah, Tundra seems to just be able to work some magic sometimes with the way they split push Skitter. And for Zai, he used the BKB, and Skitter just goes to work on the buildings, gets it, and gets away. Mickey, oh, that was not the jump you wanted. Tossed away, forced to use the BKB. Another thing on cooldown. Goes for the kill on Snake King, and they will get it, yes, but the vacuum back into the wall is pretty dangerous. They're going to pull back in Insania with the harpoon. He gets a 4 staff to get out. Skeeter.
think he's not happy with his BKB being on cooldown. He's going to back away now, but they're going to keep chasing on Liquid. They go for Mickey. They lead them down so quickly. That Scythe device. And now Nisha need to be helped out a little bit. Got the Decrepify off a slight. They get a punch onto him. They get a Scythe onto him. So much. That's the Rapier. Once again gets a pick off the Divine Rapier. Now into the hands of Skeeter. They're going to chase down Liquid. And Tundra may have just taken this game, this series by force. The disgusting, the summons, it all ends up working out in the long run. That's it. I mean, Rapier now picked up. It's on the Broodmother as well, too. They can probably just look to finish it. We said at the start of this series, Liquid has had Tundra's number for the last 2 years, but recently they have turned a corner on this matchup. The question was, could they keep that going with a stand-in in AUI 2000? It's not just keeping it going. Now it looks even more one-sided as a 2-0 on its way if Tundra can just keep this going and prevent Liquid from holding out here. And this one's with quite a big recovery. Those lanes were pretty devastating from Liquid, and yeah, it's been Tundra for these last 12-15 minutes or so. Every fight going in their favor. That's 2 sets, easily grabbed. 40,000 gold lead now with that Rapier being passed over. There is no doubt they could take these buildings before the Ember is back up. Liquid fighting in a 3 versus 5, have to put something together. Once again, the snaking initiation. Mickey starts going to work on a 33, but the building drops too fast. Tundra 2-0 over Liquid. Wow, that was really impressive. We've had a lot of comebacks at this tournament, but this one was honestly so well done. It all comes back to where that buyback happens bottom, I feel like, from 9, making that call, getting that catch. Mickey, overall in this game, really did not have the impact that I feel like he expected to. As soon as Blood Mist comes online, he thinks he feels strong, but they actually just perpetually lose every single fight after that. Tundra wins with a kill deficit. Yeah, that's pretty impressive. We also, I think Nisha, rough series for him in some of those situations. And Tundra all around. I mean, I would love to know team comps wise, like who kept this game together for them, because being down that much and kind of being rolled over, it would be easy to fall back on, well, guys, you know, Liquid's a good team. We have a stand-in, no problem. But somebody kept this team together. There's just a lot of situations also where it's like when 3 lanes kind of get lost too, it's really difficult for you to just kind of ramp up and pull things back together. The damage numbers actually tell a very different tale of this game. If you look, it's Nisha with like 70k, 40k on Zai, like 30k on Mickey. The highest damage number on Tundra's 38k, or 33,000, 34,000. So just a very macro-based gameplay that they were able to play, covering things with their split push. A lot of great pickoffs that they got, a lot of great item choices that they put together. Tundra, an incredibly impressive 2-0 coming into this. The underdogs, without a doubt, with a stand-in, but standing tall and heading to the upper bracket finals. We should remember that even though they have a stand-in, that stand-in is a TI winner. So of course he's capable of playing some incredible Dota 2, and it has worked out. Give it up for Tundra Esports one more time. What a victory, what a game coming in from them. As the Costas had said, Tundra been behind Liquid for such a long time, but this time around, on a LAN environment, they get the get back, they get the revenge, and they find themselves with a victorious movement into the top 3 here at the Bali Major. The performance we've seen is just out of this world, out of this world. You know what? The level of Dota that we saw is too high for me to be able to express, so we're gonna need a TI winner to do it for me. Snaking, how do you feel right now after such a crazy game, fam? I'm over the moon. We're kind of messing up early game and we're behind, but we always were patient and fundamentals. Hello. Hey bro, what's up? Sorry Bene, കഴിഞ്ഞ കളി ഞാൻ സൗണ്ട് ഒന്നും കേട്ടില്ല, അതുകൊണ്ട് ഞാൻ റൂഫിൽ ആൾക്കാർ ഉള്ളത് ശ്രദ്ധിച്ചില്ല. Thanks, bro. എന്റെ ടീമാണല്ലേ. Zuckers. Time to hunt, little guy. Echo's got an angle. Moving there. എവിടെന്നൊക്കെയാണ് ആൾക്കാർ വരുന്നത്? ല്ലേ?
ഒരുപാട് കാര്യം സംഭവിക്കും. എനിക്കത് മനസ്സിലാവുന്നില്ല. ഞാൻ ഇവിടെ 3 കാര്യങ്ങൾ കണ്ടോണ്ട് കേട്ടോണ്ടൊക്കെ ഇരിക്കുക. ഒരുപാട് ആൾക്കാര് ഒരുപാട് ശബ്ദമൊക്കെ. ഞാൻ അതിന്റെ ബാക്കിൽ മേജർ കേട്ടോണ്ടിരിക്കുക, ഞാൻ റെക്കോർഡിങ് കേട്ടോണ്ടിരിക്കുക ടാസ്കിന്റെ. എന്റെ ജോലി എന്താ കളയാ? രാവിലെ തെറിയായിട്ട് ശേഷം എന്നെ വിളിച്ച് അപ്പോളജി ചോദിച്ചപ്പോഴത്തേക്കും രാവിലെ തെറി വിളിച്ചാൽ പണിയെടുക്കാനുള്ള വിളിച്ച് അപ്പോളജി ചോദിച്ചു. അതുകൊണ്ട് നേരെ പണിയെടുത്തില്ല. നീ തെറി വിളിച്ചതിന് നീ അപ്പോളജൈസ്? എനിക്കറിയില്ല. നീ അപ്പോളജൈസ് ചെയ്യുന്നൊക്കെ പറഞ്ഞപ്പോ ഞാൻ വിചാരിച്ചു അവരിങ്ങോട്ട് വിളിച്ച അപ്പോളജി. അതിനുശേഷം ഇന്നലെ പണിയെടുക്കണമെന്ന്, പക്ഷെ എനിക്ക് അറിഞ്ഞൂടാ സമയം എടുക്കണം. ഞാൻ ചെയ്യണതിന്റെ കുഴപ്പമാണ്, അതെനിക്ക് പടങ്ങൾ കിട്ടാത്തതാണ്. നീ സ്റ്റോക്കിൽ തപ്പിത്തീർന്നില്ലേ? അത് ഫുള്ള് ഇന്ന് രാവിലെ ചെയ്ത് കൊടുത്തു. അപ്പൊ അത് എല്ലാം കൊള്ളൂലെന്ന് പറഞ്ഞു. അതിനാണ് തെറി കിട്ടിയത്. നീ നീ തപ്പി പിടിച്ചാണോ അതോ നീ ചെയ്തതാണോ? അല്ലെ ചെയ്തിരുന്നെങ്കിൽ ഈ വഴക്ക് വായി കിട്ടിയ ആക്ച്വൽ ആൾക്കാർ വേണമെന്നൊക്കെ പറയുന്നുണ്ട്. അവരുടെ മോഡൽ എന്തെങ്കിലും ഉണ്ടോ? അവർക്ക് എന്ത് ബേസിസിലാണ് ആക്ച്വൽ ആൾക്കാരെ വേണമെന്ന് പറയുന്നത്? കാരണം ഇതിന്റെ സീൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അവരല്ല, ഇതിന്റെ ഓണർ എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മളെ ഡീൽ ചെയ്യുന്ന ഓണർ, മാർക്കറ്റിംഗ് ടീമിന്റെ ആളോ ഈ ബിൽഡിംഗ് മനീര ആ പുണ്ടക്ക് യഥാർത്ഥ ഇങ്ങനെ പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കും തോന്നുന്നു. അതാണ് എന്റെ അടുത്ത് പറഞ്ഞു വെച്ചപ്പോഴത്തേക്ക് അതിന്റെ ആളിങ്ങനെ പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കും ഫോറിനേഴ്സിനെ നോക്കിയാൽ അങ്ങനെ ഇഷ്ടമില്ല, ഓഡിയൻസ് അതാണ്, അപ്പൊ അത് വെക്കാവുന്ന അങ്ങനെ എന്തായാലും മാറ്റിക്കും. അതെ, അല്ല ഫോറിനേഴ്സ് പ്രശ്നമല്ല. ഞാൻ പറഞ്ഞത് മറ്റേ AI ജനറേറ്റഡ് ഇമേജസിന്റെ പ്രശ്നമുണ്ട്. അപ്പം അയാൾക്കറിയാമോ AI ജനറേറ്റഡ് ഇന്ത്യൻ അല്ലെന്ന്? അത്ര നല്ല AI ജനറേറ്റഡ് കിട്ടുന്നല്ലേ, അല്ലെങ്കിൽ ഞാൻ ഉണ്ടാക്കണമായിരുന്നു. പക്ഷെ ആ സമയത്തല്ലാതെ കണ്ടുപിടിക്കാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്ന ഒരു ആംഗിളില് വ്യൂവിലൊന്നും കിട്ടണം, മനസ്സിലായി? എന്നാ അവരടുത്ത് കുറച്ച് മോഡൽസിനെ ഹയർ ചെയ്യാൻ പറ, എന്നിട്ട് പടം ഒപ്പിക്കുക, എന്നിട്ട് അതിന് നീ എഡിറ്റ് ചെയ്യും. അത് ആക്ച്വലി അതാണ് കുറച്ചുകൂടെ ലാഭം തോന്നുന്നു. അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ബിൽഡിങ് പണിക്കാർ ചേരുന്നേ കൊള്ളായിരുന്നു. ഫ്ലാറ്റൊക്കെ 100 ഫ്ലാറ്റൊക്കെ വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ. പക്ഷെ ഇവരെയൊക്കെ പറ്റിക്കാൻ ഭയങ്കര എളുപ്പമാണെന്ന് മനസ്സിലായി. എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ ചെയ്ത് കൊടുത്താൽ മതി. ലക്ഷങ്ങളാണ് തെറിയണമെന്നാണ് ചുമ്മാ ആഡ്സിനായിട്ട്. നീ ഒരു വലിയ കോൺഗ്ലോമറേറ്റിന്റെ ഇതല്ലേ പരിപാടിയല്ലേ ഇന്നലെയാ? അതെ അതെ, വലിയ 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 ലെവല് സാധനം. 4 BHK ഒക്കെ അല്ലെ ക്യാപ്പായേ. സി പിടിക്കാം നമുക്ക്. സിയിൽ ക്യാബ് ബോണസ് ഉണ്ട്. നീ ആരാണോ? ആഷ് ആണല്ലേ? അവര് പുറത്ത് വെടി കൊള്ളുന്നില്ല. എത്ര പിങ് എത്ര നിനക്ക്? നിനക്ക് പിങ് സീനാവും അല്ലേ? വെയിറ്റ്, എനിക്ക് ഇന്നലെ 70 പിങ്. എനിക്ക് ന്യൂസിലാൻഡ് സർവേഴ്സിൽ പിങ് കുറവാണോ? എനിക്കറിയില്ല. എനിക്ക് SCയിൽ 200 പിങ് കിട്ടല്. ഇല്ല, എനിക്കറിയത്തില്ല. മേ ബി ആയിരിക്കും, സർവർ ഒപ്റ്റിമൈസ് ആയിരിക്കും ഇവിടെ. നാളെ ഇരുന്ന് വർക്ക് ചെയ്യാം. ലാപ്ടോപ്പ് അടച്ചേക്കണമെന്നുണ്ട്, പക്ഷെ അടച്ചു വെച്ചാൽ ഞാൻ പിന്നെ തുറക്കില്ല, പേടി. നമ്മൾ ക്യാപ്പ് ചെയ്യാം തിരിച്ച്. Tagged and half in the bag. Just topping up the shield capture. Recharging shields.
Let's move there. Recharging shield. I prefer to actually see him just get a BKB, stand in the middle, and just pass it back. Enemy there. Had some prey. Enemy on me. Just topping off my shield. Frag out. Oh fuck. അല്ല ബെയിൻ ബീ പിടിക്കുന്നത് ഞാൻ വന്ന് Let's find a good perch. എന്നാ ഓഡിയോ കട്ടായത് ഹലോ കേൾക്കാവോ ഹലോ പോയോ എനിക്ക് കേൾക്കാളിയ ആണോ ഓക്കെ എന്താ ദീർഘശ്വാസം വരണേ അതിനേടോ എന്റെ കിറങ്ങാമനെ അടിച്ചിട്ടുണ്ടോ ഹലോ പെയിനടാ കൊള്ളു കേട്ടൂടെ പെയിനടോ കേക്കാടാ ഞാൻ ഇതിന്റെ വോളിയം കൂടി വെച്ചേക്കണേ കുറയ്ക്കട്ടെ ആ പറടാ എന്തൊക്കെ പറയുന്നു ഞാൻ പറഞ്ഞു കേൾക്കാവെന്ന് ഞാൻ ചോദിച്ചത് അയ്യോ മൊണ്ടത്ര ചെറുക്കോ പേനടോ പിന്നെ അടിക്കണം നല്ല പേര് ശരിയാവും വയലന്റ് മരിച്ചു നിങ്ങളാ എന്റെ ഒരിടിക്കുള്ള നീലോ ഉച്ചക്കോ കടിച്ചെടുക്ക എന്തെന്ന് ഞാൻ പറഞ്ഞില്ല ചെയ്തതിന് വെറുതെ ഇല്ലടാ സിൽവറെ ഇവിടെ പുഷ് ചെയ്യണമല്ലോ പുഷ് ചെയ്തോണ്ടിരിക്കുക പക്ഷെ ഞാൻ പിസ്റ്റളം വെച്ച് പുഷ് ചെയ്യുന്ന കുറച്ച് ബുദ്ധിമുട്ട് സ്മോൾ അതെ എനിക്ക് പിസ്റ്റൾ ഡാമേജ് ചെയ്യണം ചാലഞ്ചാ ഞാൻ പറഞ്ഞില്ല ഞാൻ ഡെയിലി ചാലഞ്ച് ചെയ്തോണ്ടിരിക്കുക നീ ഫോർട്ട്നൈറ്റ് കളിച്ചാ പിന്നെ അല്ലല്ല ഞാൻ ഇടയ്ക്ക് വെച്ച് ജോലി ഇന്നലെ രാത്രി സമയം എന്നെ ചെയ്യാനാ അവൻ എങ്ങനെ എന്നെ കൊന്നത് ഞാൻ മരിച്ചു ഹൗ നോക്കി കവർ ടു കാർ ആയി ഗെയിം അതെ മൂവ്മെന്റ് ആണ് ഈ ഗെയിമിന്റെ മെയിൻ ആസ്പെക്ട് മൂവ്മെന്റ് ആണ് മൊബിലിറ്റി എന്റെ പ്ലേ സ്റ്റൈലൊന്നും ആദ്യം ഭയങ്കര പാടായിരുന്നു നമ്മൾ കേട്ടിടന്നോ കേക്കാടാ തലയാണ് എങ്ങനെ ഉണ്ടായിരുന്നു വെരി ഫാമിലി ഫ്രണ്ട്ലി വെരി മെയിന് ചേരുകയും ചെയ്യും എന്നടാ കേക്കട്ടേടാ കപ്സലയുടെ കേക്കാടാ നീ എന്താടാ കഴിച്ചെന്ന് കപ്സല്ല വാവ്
Maggie അറിയുന്നു. Lunch, Maggie, health is wealth, wealth is zero. ഞാൻ ഇവിടെ ഓട്സ് ആണ് തിന്നല്ലോ ദിവസം. അതും ഹെൽത്തി അല്ല. Oats is actually good. ശരിയാണ്. ഇറങ്ങണ്ട. നീ ഇറങ്ങാണോ? ഓക്കെ ഓക്കെ ശരിടാ ബൈ ബൈ. Fake news spread ചെയ്യണം. Oats healthy. Wow. ഞാൻ അല്ല പോയത്. Camera playing. There was a coffee. Pregnant എവിടെയാണ്? എന്താണ് പുട്ട് ഐസ്ക്രീം ടെൻഡിങ് എന്നൊക്കെ പടം ഇട്ടേക്കണേ? പുട്ട് ഐസ്ക്രീമിന്റെ പടമൊക്കെ ഇട്ടേക്കണ നീ? അത് ഇതിങ്ങനെയാണോ കാണാൻ? അതെ. എടേ ഇവനല്ലേ കാശിക്ക് പുട്ട് വെച്ച് കണ്ടിട്ടില്ല കാശി. ചുമ്മാ പോടാ. അവൻ കണ്ടിട്ടുള്ള പുട്ടുകുറ്റി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മറ്റേ ഹെമിസ്ഫിയർ പുട്ടുകുറ്റിയാണ്. സിലിണ്ടറിക്കൽ പുട്ട് കണ്ടിട്ടില്ല അവൻ. സിലിണ്ടറിക്കൽ പുട്ടിയെ കണ്ടിട്ടില്ല. കാര്യമായിട്ട് വൻ ഡിസ്കഷൻ ആയിരുന്നു ഇവിടെ. ഐ മീൻ അല്ല കുറച്ച് നോർത്തിലായിരുന്നല്ലേ? മേ ബി നോർത്തിൽ പുട്ടില്ലാത്ത നോർത്ത് ഇന്ത്യ വരെ പുട്ട് കിട്ടുന്നത് എനിക്കറിയത്തില്ല. ഈ ടോപ്പിക്ക് തുടങ്ങാൻ കാര്യം വെയിന് പുട്ടും പഴവും കഴിച്ചു ന്യൂസിലൻഡിൽ. ഇങ്ങനെയാണ് ടോപ്പിക് വന്നത്. ഇവരെന്തൊക്കെ അറിഞ്ഞോടെന്ന് എനിക്കിപ്പോ ഡൗട്ടാണ്. ഞാൻ ചോദിച്ചിട്ടില്ല എന്താന്ന് അറിയാമോ? വേറെന്തൊരു കാര്യം ഉണ്ടായിരുന്നില്ല. ഞാൻ സ്ക്രോൾ ചെയ്തപ്പോഴാണ് കുറച്ച് സ്റ്റോക്ക് ഇമേജസ് കണ്ടത്. വാട്ട് ദ ഫക്ക് നീ എന്ത് പടം അയച്ചു കൊടുത്തവർക്ക്? ഡേ ഇതെന്തോ അവസാനത്തെ പടം. വാട്ട് ദ ഫക്ക് ഡേ ചേട്ടൻ അവിടെ ഇട്ടിട്ട് കിടക്കണ്. വെറും ചാനൽ അവസാനത്തെ പടം നോക്ക്. ഡിസ്കോർഡിലെ വെറും ചാനലിൽ നോക്കി. സ്റ്റോക്ക് ഇമേജ് അഡോബ് സ്റ്റോക്കിനകത്തുള്ളതാണ് ആ പടം. നല്ല അളിയാ. ഭയങ്കര എന്ത് പറയണെന്ന് അറിയത്തില്ല. ചിരിച്ചു പോകണോ തല. ചേട്ടാ എന്ത് ചെയ്യണോ? ചേട്ടൻ എന്താ ചെയ്യാൻ നോക്കിയാ? വീണപ്പ എടുത്ത പിക്കാണെന്ന് തോന്നുന്നു. അതോ മേളത്തെ പടം തോന്നുന്നു. എന്നൊക്കെ ഞാൻ പ്രോസസ് ചെയ്യുന്നേ ഉള്ളൂ. അതെ ലാപ്ടോപ്പ് നോ ഡൈവിംഗ്. ഒരു ഡൈവിംഗ് ബോർഡിന്റെ സൈഡില് ഒരു സാരി എടുത്ത് ലാപ്ടോപ്പ് വെച്ച് എന്തെന്ന് സ്മൂത്തിയോ മിൽക്ക് ഷേക്ക് പാലാണോ അത്? എനിക്ക് കണ്ടിട്ട് പാലാണോ ലാപ്ടോപ്പ് ഉപയോഗിച്ച് സ്കൂളിന്റെ സൈഡിൽ. ഐ മീൻ ഫുൾ ഇന്ത്യൻ ട്രഡീഷണൽ. സാരി പോലും താറ്റിട്ടില്ല. വെയിലുള്ളതുകൊണ്ടായിരിക്കും. ഡൈവിംഗ് ബോർഡ് ഇല്ല. നോ ഡൈവിംഗ് ആണ്. ഓ നോ ഡൈവിംഗ് അളയാ. പക്ഷെ ബോർഡ് ഉണ്ടെങ്കിലല്ലേ നോ ഡൈവിംഗ് എഴുതി കാണിക്കൂ. അല്ല അങ്ങനെയല്ല, ഡൈവ് ചെയ്യാൻ പാടില്ല. എനിക്കറിയില്ല. ഷാലോ പൂളാണ് അതുകൊണ്ടാണ്. നീ അത് വിട്. അതിന്റെയൊക്കെ കുറച്ചുകൂടെ മുകളിൽ ഫോട്ടോസ് ഒക്കെ തുടങ്ങുന്നതിന് മുന്നേ ഒരു ഡിവോഴ്സ് നോക്കുന്ന സാധനത്തിന്റെ ഒക്കെ മുന്നേ നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ യുക്രൈനിയൻ മെയിൽ ഓർഡർ റൈഡ് ഉണ്ട്. bear.dating. എന്റെ മോനെ ഞാനൊരു മരണം. 45 seconds. Rings nearby. Get up before I kill you myself. ഏജ് നീ മറ്റേ ഗെയിമിനെ പറ്റി കണ്ടായിരുന്നോ? നീ ഒരു കാര്യം ചെയ്യ്. നീ ക്രാഫ്റ്റ് ടോപ്പിയുടെ ട്രെയിലർ ഒന്ന് എടുത്ത് നോക്ക്. നിനക്ക് എന്തിന്റെ ഓർമ്മ വരുന്നെന്ന് എനിക്ക് പറഞ്ഞു. ക്രാഫ്റ്റ് ടോപ്പിയ അതിന്റെ ട്രെയിലർ കുറച്ച് സമയം അത് കണ്ടേ. ഞാൻ പിന്നെ മറന്നുപോയി. നിങ്ങളടുത്ത് പറയാനുണ്ടായിരുന്നു. ഞാൻ പിന്നെ മറന്നു. ഇന്ന് വീണ്ടും ഒരു ട്രെയിലർ ഒരു വീഡിയോ കണ്ടപ്പോഴാണ് ഓർമ്മ വന്നത്.
Wow. Legend of Zelda. Legend of Zelda, Monster Hunter, Fortnite. അളിയ കോപ്പാണത്. Minecraft. അതെ കോപ്പാണ്. ഏത് എക്സാക്ട് അല്ല പോക്കിമോൺ അളിയ നീ ബാക്കി നോക്കളിയ. എന്റെ തൊണ്ട വേനടി. പോക്കി ബോൾ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പോക്കി ഡയമണ്ട്. I mean kind of. അത് ജറാഫിനൊക്കെയാ പിടിക്കുന്നത്. Dark Souls. Very. പറന്നൊക്കെ പോവാ നൈസ് കൊള്ളാലോ. പാമ്പിൽ മാച്ച് തീർന്നു. സ്പീഡാണെന്ന് തോന്നുന്നു. ഓർമ്മയില്ല. സ്പീഡാണെന്ന് തോന്നുന്നു. ഇറങ്ങിയോ? അല്ലല്ല ഇറങ്ങി. ഒരു വർഷമായി 100 മണിക്കൂർ 341 രൂപ. 4 player co-op എന്തോ ഉണ്ട് അപ്പാരന്റ്ലി. എനിക്ക് മൊത്തം ഡീറ്റെയിൽസ് അറിയത്തില്ല. നീ അവിടെ ഇപ്പൊ എത്തിയതേ ഉള്ളൂ അല്ലേ? ഓ ക്രിയേറ്റീവേഴ്സിന്റെ ഒരു ഇതൊക്കെ ഉണ്ട്. Wow, surprised you know the creativers. എനിക്ക് സിസ്റ്റർ ഉണ്ടാ. Wow. Interesting. ഗൈസ് എനിക്കൊരു ഒപ്പീനിയൻ വേണം. നിങ്ങൾക്ക് അറിയുന്ന നല്ല ഹെൽത്തി എനർജി ബാർസ് എന്തെങ്കിലും ഉണ്ടോ ഇന്ത്യയിൽ കമർഷ്യലി? ഹെൽത്തി എനർജി ബാർസ് അവൈലബിൾ കമർഷ്യലി? Too bad. Bad mind. എനർജി ബാർസ് സ്പീക്കേഴ്സ് ആണ് ഇവിടെ ഉള്ളതിൽ ബ്രാൻഡഡ് ആയിട്ടുള്ള സാധനം. ചോക്ലേറ്റ് വേണ്ട എനിക്ക്. ജസ്റ്റ് പ്രോട്ടീൻ ബാർസ് പോലെ. പ്രോട്ടീൻ ബാർ ആണോ? സംതിങ് ജസ്റ്റ് എനിക്ക് ലൈക്ക് ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് കഴിക്കാൻ. ഞാൻ എൻ്റെ ഡയറ്റ് കുറച്ച് സ്ട്രിക്റ്റ് ആയി നോക്കുന്നുണ്ട്. എനിക്ക് ഇടയ്ക്ക് തിന്നാൻ വേണ്ടിയിട്ട്. നീ മറ്റേ ഇത് ആമസോണിൽ നിന്ന് മറ്റേ സാമ്പിൾ പാക്സ് വാങ്ങിക്കാൻ കിട്ടും. ചെറിയ ചെറിയ പാക്സ് വാങ്ങിക്കാൻ കിട്ടും. അത് ഏതെങ്കിലും വാങ്ങിച്ച് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്ക്. നിനക്ക് ആയുർവേദിക് വഴി പോണമെങ്കിൽ യോഗ ബാർ ഉണ്ട്. എനിക്ക് അറിയത്തില്ല, അതാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞ ഇത് വാങ്ങിച്ച് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കി നോക്ക്. പ്രോട്ടീൻ ബാർസ്, യോഗ ബാർ ഇതിന്റെ അകത്ത് കിട്ടും. മൾട്ടിഗ്രെയിൻ എനർജി സ്നാക്ക് ബാർ പാക്ക് ഓഫ് 20 600 രൂപ. മൾട്ടിപ്പിൾ ഫ്ലേവേഴ്സ് കിട്ടും. ഞാൻ നോക്കുന്നത് ഇപ്പോഴേ ലൈക്ക് ഇവിടെ കിട്ടുന്ന ടൈപ്പ് ഉണ്ടെങ്കിൽ അത്രയും ലാഭം. കാരണം എനിക്ക് ഇന്ന് തിന്നാൽ മറ്റന്നാൾ വാങ്ങിയിട്ട് കാര്യമില്ലല്ലോ ഐഡിയലി. അപ്പൊ അതുകൊണ്ടാ. കാരണം എനിക്ക് അറിയാം ഇവിടെ സുപ്രീമിലോ എല്ലാം പോയാൽ അവിടുന്ന് നോക്കി എടുക്കാൻ പറ്റും. സുപ്രീം ഉണ്ടോ? സുപ്രീം ബേക്കർ. ഓ ഞാൻ റോങ് സുപ്രീം. സുപ്രീം പോയാൽ നോക്കിയെടുക്കാൻ പറ്റും. ഞാൻ ഡയറ്റിൽ ഇൻക്ലൂഡ് ചെയ്യണോ എന്ന് ആലോചിച്ചോണ്ടിരിക്കുക. നീ അല്ലാതെ ഫുഡ് കഴിക്കുന്ന കുറവാണെങ്കിൽ, പ്രോട്ടീൻ കഴിക്കുന്ന കുറവാണെങ്കിൽ കഴിക്കണം. ഞാൻ ഇപ്പൊ കൺട്രോൾ ചെയ്യുന്നുണ്ട്. എനിക്ക് ജസ്റ്റ്
you should, you look like you need a carry bag, sir. Like, do you have a carry bag? I see you're holding your phone there. You probably have your wallet like in your socks. What's going on, Maji? The hostel and the Prashna. What the fuck? A carry-on bag, and I know you like these little laptops, so that's probably going to help cover you as well. Like, actually, open it up. Let's see how big it is. Did you bring any swag with you that you can fit in there? Definitely. My MacBook's coming in the courier, and I'll definitely put it up in here. All right, well, as soon as that happens, we need some pictures to come up. So BizNet has been holding us down, making sure that we not only have good connection, but the people and stuff. So enjoy your swag, gentlemen. Please don't let it go, because if you do, it's probably going to come back to the hotel room. Stuff looks pretty cool. Stuff looks pretty nice. Look on over to that pretty nice camera over there. Say what's up. And BizNet, not just been making sure that today's connection has been great, but Better level in Battle Pass 106. thank you everybody at home for joining us. Apex. നോക്കിയോ ഈ മറ്റേ 106 ആയോ കളിക്കാതെ ബ്രോ ഇത് ചെയ്യാൻ അതൊരു ഗ്രൈൻഡിങ് മൈൻഡ് സെറ്റ്. അളയ ഈ ത്രെഡ്സ് എന്തോന്നാ ഞാൻ കുറച്ചു കാലമായി കേൾക്കുന്നു ന്യൂ ടേം. സോ ബേസിക്കലി ട്വിറ്ററിന്റെ സെയിം ഫോർമുല പക്ഷെ മെറ്റയാണ് നടക്കുന്നത് ഇൻസ്റ്റാഗ്രാമിന്റെ പുറത്തൂടെ. അത് മനസ്സിലായി. ലൈക് ട്വിറ്ററിന്റെ സെയിം ഫോർമുല ആസ് ഇൻ ടെക്സ്റ്റ് ബേസ്ഡ് ആപ്പ്, ട്വീറ്റിംഗ് ആപ്പ്. സെയിം സാധനം ഇൻസ്റ്റാഗ്രാം പിക്ചേഴ്സിനാണെങ്കിൽ ത്രെഡ്സ് ട്വീറ്റ്സിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ്. ഞാൻ ത്രെഡ്സ് എന്ന് കേട്ടപ്പോൾ ഞാൻ വിചാരിച്ചു വൈൻ എന്തോ ബേസ് ചെയ്തിട്ടാണ്. ഇൻസ്റ്റാഗ്രാമിന്റെ അതേ ഇതാണ് ബേസിക്കലി. മെറ്റ എന്ന് പറഞ്ഞ സാധനത്തിന് ഫേസ്ബുക്കിന്റെ ബ്രാൻഡ് ഫിലോസഫി വിട്ടു. ഇൻസ്റ്റാഗ്രാം ഫിലോസഫിയാണ് ഇപ്പൊ ഫുൾ ബ്രാൻഡ് ഫിലോസഫി. കാരണം മറ്റേത് കാണാൻ കൊള്ളൂലല്ലോ. അറിയത്തില്ല, ആകെ ലോഗിൻ ചെയ്ത് ഉപയോഗിക്കുന്ന ആൾക്കാർ ആരും ഇല്ലെന്ന് തോന്നുന്നു. എന്നിട്ട് അതിന്റെ പേരിൽ ഇലോൺ മസ്ക് സൂ ചെയ്യാൻ പോകണമെന്ന്. നല്ല രസമുണ്ട് കേൾക്കാൻ. ഇനി ആ കേജ് മാച്ച് കുറച്ചുകൂടെ ഫൈസ്റ്റ് ആയിരിക്കും. മേ ബി അതുകൊണ്ട് കഞ്ഞിയോട് പൊട്ടിക്കുന്ന നായെന്ന്. I did all kinds of really amazing moves. This is awesome. Are you listening? I'm the jump master. This guy has like 3 or 4 heroes every single patch. Wait, what is Oh yeah, ഞാൻ ബുക്ക് മൈ ഷോ നോക്കിയില്ല. ഫസ്റ്റ് സ്ലാം ഡങ്ക്. So where was I? Oh yes. ഇവിടെ ഉണ്ട് PVR ലുലുലുണ്ട്. എനിക്ക് ലുലു വരെ വരാൻ വയ്യ ആ സിനിമയാണ്. ലുലു വരെ വരണ്ട, കുറച്ച് ഇവിടെ കൃപയിൽ കൊണ്ടുവന്ന നന്ദി. ലുലുല് വന്നായിരുന്നു പക്ഷെ ഭയങ്കര എക്സ്പെൻസീവ്. ലൈക്ക് ആ സിനിമയ്ക്ക് ടു മച്ച് മണി. എനിക്ക് സപ്പോർട്ട് ചെയ്യണം പക്ഷെ എനിക്ക് അത്രയ്ക്ക് സപ്പോർട്ട് ചെയ്യാൻ വയ്യ. ഇവിടെ സ്ലാം ഡങ്ക്. എല്ലാം PVR ലുലുവിൽ മാത്രമേ ഉള്ളൂ. അതൊരു ഭയങ്കര ഒരു നീജർക്ക് റിയാക്ഷൻ ഒന്നും ഇല്ല. എന്തോന്നാണ് ഇത്? ഷോർട്ടിലിന്റെ പാട്ട്. ഭീഷണിയായിട്ട് കരുതുക പ്ലീസ്. ടാഗോറൻ താടി. ഓ ആ പാട്ടായിരുന്നോ താടിപ്പാട്ട്? അത് അങ്ങനെയൊക്കെയാണോ പാട്ട്? ഞാൻ ആകെ ഫസ്റ്റ് സ്റ്റാൻസ് മാത്രം എപ്പോഴും കേട്ടിട്ടുള്ളൂ. And a lot of teams, I think that's why they didn't do it in that one series. Like they managed to grab Timber first round after going first pick more. But then they prioritized Medusa in the other game, and that's why they ended up with a Slark off.
Yeah, I mean, we can talk all about your SDF, but what about other cores? The Noob and the TI-2000, they do such a good job. Well, they're not limited. That's they're not limited. yeah, I'm complimenting them by continue your praise. Yeah, I just want you to know I'm on the same I beg page. to differ. I think Noob wants the baseline. Okay. Well, finish this one. I interrupted. ഹോപ്പ്ഫുള്ളി അടുത്ത പിക്കെങ്കിലും എന്തെങ്കിലും വെറൈറ്റി കാണുമെന്ന് വിശ്വസിക്കുന്നു. Metacore here. He's playing all of them, by the way. He's playing like CP, he's playing Naga, he's playing Faceless Void. He's done all of it, you know. Like there's no for him. He's gonna like not have a good game. So he's out there, you know. That guy's a stud. He's very solid. He's like playing super solid, like every game, super stable. Like you don't really see any mistakes from him. Yeah, that's because like very good quality. Hey sweetie, hey sweetie. Incoming care package. That's the kind of carry that if you play the ball, you get that each time. The one extra got an Evo shield here. Level 2. A good crowd this time. They've been playing from their rooms up until this point, and this is a bunch of players who don't have LAN experience. So one extra pressure point might be being on a stage, going up against Gaming Gladiator, who have won in front of stages many times at this point. It's a little intimidating. It is very true, but I just hope that their motivation to come to TI and, you know, like get through the finals is hard, having a crowd. It's mine. Don't touch it. And Actually, not true, because they qualified for the Riyadh MENA qualifier. They did get a second chance to play in front of a crowd, but still, you need to take every opportunity you can get. Turbocharger. They don't see the crowd in the booth. TVR Lulu. So you don't get stressed out. But the sound, TVR Lulu മാത്രമേ ഉള്ളൂ ഇവിടെ. eyeballs are probably staring at you. You never know. എന്താടാ? സ്ലാം ഡങ്ക് മൂവി TVRൽ വരുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞു. ആണോ? ഇവിടെ നാളെ തൊട്ട് ഇന്ന് തൊട്ട്. ആണോ? ഐ മീൻ എനിക്ക് അറിയാം കഥ എന്താണെന്ന് അറിയാം. എനിക്ക് എങ്ങനെ മാച്ച് എൻഡ് ചെയ്യുമെന്ന് അറിയാം. സോ ഐ മീൻ എങ്ങനെ സീരീസ് എൻഡ് ചെയ്ത് അത് മറ്റേ മാങ്കയുടെ അവസാനത്തെ ഭാഗം അത്. അതുകൊണ്ട് ഞാൻ വിശ്വസിക്കുന്നത് അതൊരു വലിയ ബാംബൂസിലാണെന്ന്. CG ആയിരിക്കില്ല, ട്രെയിലർ CG കാരണം ഡയറക്ടർ അങ്ങനെയാണ്. സോ ഇന്നോവേ തന്നെയാണ്. സോ എനിക്കറിയത്തില്ല, ഒരു പോണെന്നുണ്ട് പോണ്ടെന്നുണ്ട്. പണി ഇരുന്നാടാ. ഞാൻ മറ്റേ രണ്ടാമത്തെ വർക്കിന്റെ സാധനം ചെയ്യാൻ കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല. ഫോട്ടോ കണ്ടുപിടിപ്പും നടക്കത്തില്ല, എന്നെ കൊണ്ട് പറ്റത്തില്ല. ഞാൻ പറഞ്ഞില്ലല്ലേ, അതാണെങ്കിൽ പറ്റില്ലെന്ന് പറഞ്ഞു. സർട്ടിഫിക്കറ്റ് കിട്ടുന്നില്ല. ഫോട്ടോ അല്ല, ആ ഫോട്ടോയ്ക്ക് മാച്ച് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ലൈൻ ഡ്രോയിങ് കണ്ടുപിടിക്കും. പക്ഷെ ആ ലൈൻ ഡ്രോയിങ് മറ്റേ ലൈൻ ഡ്രോയിങ് ആയിരിക്കണം, മറ്റേ ഔട്ട്ലൈൻ അല്ല. ഒരു വര കൊണ്ട് തന്നെ ഒരു ഡ്രോയിങ് ഫുള്ള് വരയ്ക്കൂല. മനസ്സിലായില്ലേ? വരച്ചോ ഇരുന്ന് വരച്ചോ. എനിക്ക് വരയ്ക്കാൻ വയ്യ. But I feel like at some point it has to break. Like there's no way you can like go to 3 tournaments, play like pretty much all the banana and still get away with it. Like people should have answers for that. They are having their secondary best plans. Like I am seeing Celery is actually not taking his Enchantress every single opportunity that he gets. Barrel stabilizer here. Level 3. Helps reduce muzzle rise. Optics here. I could use that. Same thing with the growth from Dream League, specifically Durachio and Morphling. Morphling during Dream League was very shaky, but now seeing it it's the hero of the tournament, he's refined it quite a bit. So women also are coming into this with quite the playbook. I just don't really know. Setting up a zip line. In European showdowns, which one to favor? I mean, you guys have no idea. He's the one that we have to focus on, not Durachio. Durachio is just like he's a base. He's not exactly the person taking the most fun most of the game. Ace is the guy taking the ancient. Yeah, these guys are a role fluid team. Like if you see Durachio marked as the carry, that's just on paper. Deathbox here. He's playing or even his signature life stealer. His entire pick is meant to victim over there. That's him actually carrying.
that way, friend. Yeah, when you said your fantasy, I was wondering, like... I'm just going to sleep. Like, fantasy. Oh, Ace carrying. You had me in the first one. I wouldn't judge. He's quite handsome. Yeah, there you go. In fact, they're on their YouTube channel. Shout out to Games I think we should move that way. Yes. Roger. What was it? Wasn't FMK. It was Kiss. Extended light mag here. Level 3. They're dropping a replicator on us if you care. Tofu. Correct. I would have done. Yeah, because Ace is kind of guy you want to hang out with, but you don't really really want to commit to, right? He was the most popular Kiss option. But the Tofu. Enemy over there. I feel like all of them killed Quinn. I heard you. I think actually Quinn tragically got no votes for any of them. Solid copy. Kissed, he was My not ultimate killed, is almost ready. I think I can. I think I can. Exactly. Especially in this match. Optics here. Sniper. There's a skin bag I here. saw that Kiss cam recently on the stream. I gave him a nice smooch. You guys did a great. We did. We went to the venue because every single game's been going 3. Every single series has been going 3 games. So me and Brian took the opportunity to check out the venue. It was nice. Put on a show for the audience. Yeah, well, we saw them doing the Kiss cam, and nobody was obliging. You kind of decided it was a time to express the feelings. Yeah. I have some materials for us. We'll talk about that off panel, Neil. This is a PG-13. We can keep it Dota-oriented then. And then Winter, between these two players and teams, now that we are putting the stakes on the line. Yes, Quest is having to play for their TI lives. Gaiman, storied victors of the ring is far. 2023 DPC majors. Do you have a favorite? Quest. Automatically. They have the bigger quest in this game. Not this Nobody's ever done it before. Yeah, Brian is supposed to be the dad joker on this panel. Yeah, what happened? The ring isn't very close. 45 seconds. The dad sandwich. Talking about fantasy. So yeah, I agree that their journey is much more valuable, but also imagine being the only team. So this is the first year that we've actually had 3 majors in the DPC in quite a while, because last year, first major got canceled. So we had Stockholm and Arlington. And then 2 years earlier than that, we only had the 2 majors between Singapore and Animajor. So now, to commemorate this 3rd major, let's bring in 2 teams. We are here to witness Quest Esports taking on the side of Game and Gladiators. And it is indeed the 3rd major of the year. But the most exciting thing about this is that this major marks a turning point potentially in Game and Gladiators. They have the chance to go on to... Let's go over there. Check out this area. Not often do we have a situation where it's to control their entire destiny in their own hands. If they get to the grand final as mentioned, that will book their ticket to the international. So if you're a fan of Quest Esports, you need your power, you need your strength, and you need your support. So, the team that needs it, of course. Let's find out more about them in the form of this quick grappling. Scouting for gear. Let's reposition here. Hold. Gonna shut you up. Let's reposition here. Esports formed very recently in the history of Dota 2, but already making a splash for themselves, becoming renowned and renowned across the world for their exciting and exhilarating play, crazy drafts, and quite inventive play styles. If you're a fan of Dota, if you want to see heroes emerge from the scene, make some noise for Getting shot. എന്റെ പൊന്നും ഞാൻ ആപ്പിളിന്റെ പുതിയ അപ്ഡേറ്റ് iOS 7 കൊള്ളാൻ തോന്നുന്നു കേട്ടോ. കൊറേ നല്ല ഫീച്ചേഴ്സ് ഉണ്ട്.
കുറെയൊക്കെ പഴയ ഫീച്ചേഴ്സ്, അതായത് ആൻഡ്രോയിഡ് പണ്ടേ ഉള്ള ഫീച്ചേഴ്സ് ഇവര് കൊണ്ടുവരുന്നുണ്ട്. പക്ഷെ അല്ലാതെ കുറെ പൊളി ഫീച്ചേഴ്സ് കൊണ്ടുവരുന്നുണ്ട്. മറ്റേ ഒന്നെന്റെ മറ്റേ ഇത് കോളർ ഐ ഡി കൺട്രോൾ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നുണ്ട്. വേറൊരാളുടെ പി സിയിൽ കോളർ ഐ ഡി എങ്ങനെ ഇരിക്കും എന്നുള്ളത് കാണിക്കാനുള്ള മാറ്റാനുള്ളത്. 2 ഐഫോൺ അടുത്തടുത്ത് കൊണ്ടുവന്ന നമ്പർ ഷെയർ ചെയ്യാനുള്ള ഓപ്ഷൻ ഉണ്ട്. ഇപ്പം തന്നെത്താനെ തന്നെ അത് പ്രോക്ക് എയർ ഡ്രോപ്പ് വഴി ഏതാ അതെ അതെ നിയർ ഫീൽഡ് കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ തന്നെയാണ്. പക്ഷെ ഇതൊന്നിട്ട് ഐഫോൺ സ്പെസിഫിക് ആണ്. അതേപോലെ ഇപ്പം വോയിസ് ഐഫോൺ സ്പെസിഫിക് എന്ന് പറയുന്നത് 2 ഐഫോൺ എടുത്തോണ്ട് ഇവര് സ്വന്തമായിട്ട് ഒരു ജേർണലിംഗ് ആപ്പ് കൊണ്ടുവരികയാണ്. അപ്പം ബേസിക്കലി അത് ഐഫോണിന്റെ കൂടെ ബൈ ഡിഫോൾട്ട് കിട്ടുന്ന ആപ്പാണ്. ആ ആപ്പിന്റെ അകത്ത് എല്ലാം ചെയ്യാൻ പറ്റും. ബേസിക്കലി എവറിനോട്ട് മറ്റതും മറിച്ചതും എല്ലാം പോലെ വർക്ക് ചെയ്യുന്ന സാധനം. ഐ മെസ്സേജസിൽ കുറെ ഇമ്പ്രൂവ്മെന്റ്. ഐ മെസ്സേജിന്റെ അകത്ത് ഒരാളുടെ കോൺടാക്ട് പ്ലസ് ഒരു ടേം വെച്ചിട്ട് നിനക്ക് മെസ്സേജസ് സോർട്ട് ചെയ്യാം. വോയിസ് നോട്ട്സ് അയക്കുന്നത് വോയിസ് നോട്ട്സിന്റെ തൊട്ട് താഴെ വോയിസ് നോട്ടിൽ അയാൾ എന്തോ പറഞ്ഞു എന്നുള്ളതിനെ എഴുതി കാണിക്കും. ഫോൺ വിളിച്ച ആൾക്കാരുടെ അടുത്ത് സംസാരിക്കുമ്പോൾ സംസാരിക്കുന്ന ആൾ പറയുന്നത് ലൈവായിട്ട് ട്രാൻസ്ക്രൈബ് ചെയ്ത് കാണിച്ചു തരും. അങ്ങനെ എന്തോ കുറെ സാധനങ്ങൾ കൊണ്ടുവന്നിട്ടുണ്ട്. കണ്ടിട്ടെല്ലാം കൊള്ളാമോ? ഉള്ളവർക്ക് കൊള്ളാം. ഇത് കാരണം വാങ്ങിക്കണം. ബാക്ക്വേർഡ് കമ്പാറ്റിബിലിറ്റി ഉണ്ടോ? ബാക്ക്വേർഡ് കമ്പാറ്റിബിലിറ്റി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇപ്പം സപ്പോർട്ടുള്ള ഐഫോൺസിന് എല്ലാത്തിനും വരും. ഐഫോൺ 17 സപ്പോർട്ട്, iOS 17 ഏതിന് സപ്പോർട്ട് ചെയ്യോ അതിനെല്ലാത്തിനും ഉണ്ടാവും. 10 തൊട്ട് കാണുമായിരിക്കും. 14 വരെ എത്തിയില്ലേ? 14 ആയാലും 14 ഇല്ലണ്ടോ? ഞാൻ പറയാം BRB ചാടിക്കട്ടെ. And then I guess Quinn, slightly more well known. Ace was probably the most qualified player on this gaming squad, but before that, not really on the radar for most people. The many examples right now that are showing that if you stick together as a squad, it just tends to pay off. Well, you know, these guys, other than Quinn, he's their only new addition to the roster this year, and sometimes all it takes is that final piece to the puzzle in their case, but the foundation of the team remains solid. They have ideas, they have an identity, and they were formulating that all year last year. And it's just cool to see it pay off in a game where we're used to seeing. I'm looking for someone special to take out. This is a team game. This is a relationship. Parano. ഞാൻ വരെയാണെങ്കിൽ ഞാൻ കായെല്ലാം കൊണ്ടുവരാൻ പോകുന്ന എന്തുകൊണ്ട് ഒരു കുപ്പി എടുത്തോണ്ട് അങ്ങ് വേണ്ട. എന്താടാ വെള്ളം അടിച്ച് പുറത്തിരിക്കണ പോലെ എന്ത് ചെയ്യണം? ഞാൻ 3 ദിവസമായിട്ട് കുറെ കളവന്മാരെ പടം കണ്ടോണ്ടിരിക്കുന്നു. ഇങ്ങനെ ഭ്രാന്ത് എടുക്കും. ഞാൻ പണി ചെയ്യണമില്ല. അവൻ ചെയ്യണം മനസ്സിലായിരുന്നു. വെറുതെ തീർത്തണല്ലോ. Imagine doing boring work. എവിടെ ഗൂഗിൾ ഷീറ്റ്? ബോറിംഗ് വർക്ക് ബോറിംഗ് അല്ല, ഇത് നടക്കാനല്ല. ഇമ്പോസിബിൾ സാധനമാണ്. ഞാൻ ബോറടിച്ച് ഞാൻ എന്റെ മറ്റേ ഫോണില് ഇടയ്ക്ക് ഞാൻ മറ്റേ ഇപ്പം ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് പോക്കിമോൺ കളിക്കും. ഞാൻ വിചാരിച്ച അത്ര അപ്പീലില്ല. ആൻഡ്രോയിഡ് ഫോണിന്റെ അകത്ത് കളിക്കുമ്പോഴത്തേക്കും ടച്ച് സ്ക്രീനിൽ ടാപ്പ് ചെയ്യുന്നതിനൊരു സുഖമില്ല മറ്റേ കൺട്രോളർ ഉപയോഗിക്കുന്ന പോലെ. ബട്ടൺ പ്രസ് ചെയ്താലേ ഒരു ഫണ്ണുള്ളൂ ഇതിന്റെ അകത്ത് പോക്കിമോൺ കളിക്കുമ്പോ. അപ്പം അല്ല, നീ ഐഫോണിൽ മൈബോയ് ഒക്കെ ഉപയോഗിക്കത്തില്ലേ? അപ്പം നീ ഒരു ഫ്ലാറ്റ് ടച്ച് സ്ക്രീനിലോട്ടല്ലേ വളരെ വിയേർഡ് ആയിട്ട് എനിക്ക് തോന്നുന്നു. എന്തോ ഭയങ്കര എനിക്ക് ഫോണിൽ ഗെയിം കളിക്കാൻ താല്പര്യം ഇല്ല. പക്ഷെ കളിക്കുന്നോണ്ട് ഞാൻ പൊക്കിമാൻഷൻ തീർത്തു. തിരിച്ച് പുറത്തോട്ടിറങ്ങി അടുത്ത ടൗണിലോട്ട് എത്താറായും തോന്നുന്നു. പിന്നെ അവിടുത്തെ ഫൈറ്റ് ചെയ്യാൻ പോയില്ല. എനിക്ക് ബോറടിച്ച് എനിക്ക് പ്രാന്തായി. ഞാൻ ഫോണിൽ വേറെ ഒന്നും കളിക്കാനില്ല. പൊക്കിമോൺ ഗോ എടുക്കും. അതിൽ മിക്കവും കൂൾ ഡൗൺ വല്ലതും ആയിരിക്കും. ഞാൻ അതുകൊണ്ട് അത് വിട്ടിട്ട് പോകും. എന്നിട്ട് ഞാൻ പ്രാന്തെടുത്ത് ഞാൻ ക്ലാഷ് ഓഫ് ക്ലാൻസ്, ക്യാൻഡി ക്രഷ്,
Cut the Rope 2, Bejeweled, Where's My Water 2. പഴയ ഗെയിംസ് എല്ലാം ഇൻസ്റ്റാൾ ചെയ്തു. ഞാൻ ഇപ്പൊ എല്ലാ ദിവസവും ഇരുന്ന് ക്യാൻഡി ക്രഷ് കളിക്കും. സുഡോ എനിക്ക് മനസ്സിലായിട്ടില്ല. ഒരു ദിവസം കളിച്ച് തീരുമല്ലോ. ഓരോ ഡേ ആണോ എന്താ സംഭവം? ഒരു ദിവസം ഒരു വേർഡ് കണ്ടുപിടിക്കാൻ. ഒരു വേർഡ് ആണോ? നീ വേർഡിൽ കളിച്ചിട്ടില്ല? എനിക്ക് അറിയത്തില്ല. കൊറേ സ്റ്റാറ്റസ് ഇടുന്നുണ്ടായിരുന്നു. കളി എന്താന്ന് മനസ്സിലായി. എനിക്കറിയില്ല. ഞാൻ എന്റെ ക്ലാസ്സിലുള്ള കോളേജ് അസൈൻമെന്റ് ചെയ്യുമായിരുന്നു. ഓക്കെ പറഞ്ഞ നീ കോളേജ് പഠിക്കായിരുന്നു എന്റെ സമയത്ത്. വേർഡിലെന്താ ചെയ്യുമ്പോ ഗൂഗിള് ഫുള്ള് മാറും. വേർഡിലിന്റെ സ്റ്റൈലായിട്ട് മാറും ഗൂഗിളിന്റെ ലോഗോ. എന്നിട്ട് ആദ്യം ഇങ്ങനെ കോളോന്ന് എഴുതി കാണിക്കും, പിന്നെ ഗോളിന്ന് എഴുതിക്കും, പിന്നെ ഗൂഗിൾ എന്ന് എഴുതി കാണിക്കും. ഗൂഗിൾ എടുത്ത് വേർഡിലൊന്ന് ടൈപ്പ് ചെയ്ത് നോക്കാം, അങ്ങനെ മാറും അവിടെ. മറ്റേ ചില വാക്കുകൾക്ക് ഗൂഗിളിന്റെ ഐക്കൺ അവര് ആനിമേറ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. എനിക്കൊരു ഗലേറിയൻ ആണോ, ഗലേറിയൻ പോണീറ്റ 100 IVT, 100 IV ആപ്സോള് കിട്ടി, ടോട്ടഡൈൽ കിട്ടി, കാർമാൻഡർ കറീറ്റ. തൊപ്പിയിട്ട മോനെ അടുത്ത 100 IVക്ക്. പക്ഷെ ഇവന്മാരെയൊക്കെ ഡെവലപ്പ് ചെയ്യാൻ ഞാൻ തൂറും. ഇലക്ട്രോസ് ഈ പൊക്കിമോൺ ഗോയിൽ കൊള്ളാമോ? ലെവിറ്റേറ്റ് ഇല്ല, അതുകൊണ്ട് ഗ്രൗണ്ട് ഇമ്മ്യൂണിറ്റി എന്ന് പറഞ്ഞ സാധനം ഇല്ല. പിന്നെ ഈ ഗെയിമിൽ ഇമ്മ്യൂണിറ്റീസേ ഇല്ലല്ലോ, അതുകൊണ്ട് അതും എനിക്കറിയത്തില്ല. ഞാൻ ഗോ ലീഗ് നോക്കാറില്ല വലുതായിട്ട്. ഡ്രാഗണൈറ്റ് കൊറേ ഉണ്ട് 100 IV. ബൈ ദ വേ, നിനക്ക് മറ്റേ സീസൺ മൊത്തം കാണാൻ ഇതാണെങ്കിൽ മറ്റേ റീക്യാപ്പ് എപ്പിസോഡ് വന്നിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ. മറ്റേ സീസൺ 1 പാർട്ട് 2 ഡെവിൾസ് എ പാർട്ട് ടൈമർ. സീസൺ 2 ഉണ്ടോ? സീസൺ 1 പാർട്ട് 2 ആണ് കുറച്ച് മുമ്പ് ഇറങ്ങിയത്. സീസൺ 2 ഈ സീസൺ തൊട്ട് ഇറങ്ങും. അതിന്റെ ഒരു റീക്യാപ്പ് പോലെ. സീസൺ 1 പാർട്ട് 2 ഇറങ്ങിയോ? കുറച്ച് കാലം, 2 സീസൺ മുമ്പ്. ഞാൻ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. ഞാൻ സീസൺ 1 മാത്രമേ കണ്ടുള്ളൂ. അത് കഴിഞ്ഞ് വലിയൊരു ഗ്യാപ്പിന് ശേഷമല്ല അത് വന്നത്. അതെ, കാണണം. മറ്റേ ഞാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നതല്ലോ, മറ്റേ മെക്ഡോണൽഡ്സ് വർക്ക് ചെയ്യുന്നതല്ലേ? അതും ഡെവിൾസ് എ പാർട്ട് ടൈമറും കൊറേ സോംബി ഡേസുക്കായും. അതിനൊരു സീസൺ കാണും തോന്നുന്നില്ല. അതിന്റെ ഇംഗ്ലീഷ് പേര് ആക്ച്വലി ഈസ് ദിസ് എ സോംബി ഡെസ്ക് എന്നാണോ? ഇല്ല, ഇസ് ദിസ് എ സോംബി, ഇസ് ദാറ്റ് എ സോംബി, അത്രേ. ഡെസ്ക് ഒന്നുമില്ല. അല്ല, മറ്റേ അത് എനിക്കൊന്ന് മീമാണെന്ന് തോന്നുന്നു. മറ്റേ ഇസ് ദിസ് എ സോംബി ഡെസ്ക് കൊറേ ഇസ് ദിസ് സോംബി ഡേസുക്ക ഡെസ്ക്. മൈൻക്രാഫ്റ്റ് ഇൻസ്റ്റാൾ ചെയ്തിട്ടില്ല ഫോണില്. എല്ലാം പോയാ ഞാൻ അൺഇൻസ്റ്റാൾ ചെയ്തോ. ഐ മീൻ സ്റ്റീമിൽ ഇൻസ്റ്റാൾ ചെയ്തൊന്നും അൺഇൻസ്റ്റാൾ ആയില്ല, എല്ലാം ഉണ്ട്. നീ ഡ്രൈവ് സ്പെസിഫിക് ഇത് ചെയ്തോ, ഫോർമാറ്റ് ചെയ്തോ? അല്ല, മറ്റേ റീസെറ്റ് റിഫ്രഷ് അല്ല, റീഇൻസ്റ്റാൾ തന്നെയാണ്. പക്ഷെ അതായത് മറ്റേ സി ഡ്രൈവിന്റെ അകത്തുള്ള എല്ലാം അവര് എടുത്ത് ഇതങ്ങ് മാറ്റും. എല്ലാരും കൂടെ മൈൻക്രാഫ്റ്റ് കളിക്കുന്ന മിക്കവാറും നടക്കത്തില്ല. അപ്പം പിന്നെ ഞാനെങ്കിലും എന്റെ വേൾഡ് ചിപ്പ് ചെയ്യാൻ ഉപയോഗിക്കാം. കഞ്ഞിക്കൊഴിടാ.
എന്റെ ഹിയറിംഗ് എൻഹാൻസ് ആവും അല്ലേ അൾട്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ. അതെ അത് കുറച്ചേരെ ചാറ്റ് നോക്കി എന്തേലും ഉണ്ടോ? ഇല്ല, നാളെ തന്നെ. Spear breaker. I'm not a big fan of spear breaker. I mean, yeah, he's gonna get killed in the mid game, but on lane, it's not gonna do anything for Naga. That was a terrible idea. Giving him the chimney. What do you say to that? Recharging shield. You got me there. Terrible responsibility. I didn't have an idea, so I'm in third place. That actually reminds me of how bad I get at my teammates. I always try to draft and I come up with some ideas. Your ideas are totally garbage, you know. Okay, then give me one more. ഒരു റെഡ് വെപ്പൺ. Yeah, like that's actually one of the worst feelings ever. Like, the conversation just ends right there. What are you supposed to do with that? ആരാ വന്നത്? മോർബയാണ് സൗണ്ട് കേട്ടോ. Second phase bans start filtering in. We got Bloodseeker and Pango. Out of course. All father give me sight. here from Java They're still gonna look for പ്ലീസ് ദയവ് ചെയ്ത് പറയല്ലേ എന്റെ വേൾഡ് പോയി എന്നുള്ളത്. എനിക്ക് താങ്ങാൻ പറ്റത്തില്ല. ഞാൻ PC റീഇൻസ്റ്റാൾ ചെയ്ത് എന്റെ വേൾഡ് പോയിന്ന് തോന്നുന്നു. ഉണ്ട് ഉണ്ടായിരിക്കും. Hopefully not. എന്റെ മോൻ അതൊരു ക്ലച്ച്. But gaming gladiators I am blood hunger. That's like an AoE slow hero. There are scouting to be found in this direction. Taking a moment to recharge my shields. They're halfway to winning. That's bad. Scanning the area. The whole idea of Naga, depending on what game decides to approach with the third core, is she doesn't really struggle with it. കോസ്റ്റൊക്കെ കളിച്ച് എനിക്ക് കോസ്റ്റ് ട്രാപ്പിൽ കോസ്റ്റൊക്കെ അല്ലാതെ കളിക്കാൻ പറ്റുന്നില്ല. അതെനിക്കറിയത്തില്ല. താങ്ക് ഗോഡ് ഉണ്ട് ബാക്കപ്പ് ഞാൻ വരുന്നത്. പക്ഷെ കംപ്ലീറ്റ് ബാക്കപ്പ് ഇല്ല. ഞാൻ ഇടയ്ക്ക് വെച്ച് ഒരു വലിയ മൈനിങ് സെഷന് മുന്നേ എന്തോ ഭാഗ്യത്തിന് ഞാൻ ഒന്നൊരു ബാക്കപ്പ് എടുക്കാൻ എനിക്ക് തോന്നിയത്. ആ ബാക്കപ്പ് ഞാൻ രാഷ്ട്രപതി തിരിച്ചോ ഒന്നുകൂടെ ഉണ്ടാക്കാം. ബാക്കപ്പ് ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് ബാക്കപ്പ് എടുത്ത് സിപ്പ് ചെയ്ത് സേവ് ചെയ്യുന്നത്
ബാക്കപ്പ് ഇല്ലെങ്കിൽ Don't let me finish. Recharging my shield. That once you come out of the Naga sleep, you usually lose they have a Phoenix, but that's into Naga Siren. Yeah, it's kind of like they already have. പണ്ട് കാണുമായിരുന്നു ഞാൻ മോട്ടിവേഷണൽ വീഡിയോസ് ഉള്ള ചാനൽസ് ഞാൻ കാണാറില്ല. ഇത് മോട്ടിവേഷണൽ ആണെന്ന് തോന്നുന്നല്ലോ. ആണ് അവരുടെ കുറച്ച് സാധനങ്ങൾ വന്നപ്പോഴത്തേക്കും വളരെ ക്ലിക്ക് പേജ് സാധനങ്ങൾ വരും. മറ്റേ സാധനം ഉണ്ടല്ലോ എന്താ മറ്റേ സാധനം ഇത് എന്താ ലൈക്ക് 10 signs that you are a intelligent person അല്ലെങ്കിൽ intelligent people are why intelligent people are sad all the time. അങ്ങനത്തെ സാധനങ്ങൾ. It's math related to science അല്ലേ? അതെ ട്രൂ. പക്ഷെ ഐ മീൻ വീഡിയോസ് കൊള്ളില്ലെന്നല്ല, കുറച്ച് വീഡിയോസ് ഒക്കെ കൊള്ളാം. ഞാൻ കണ്ടിട്ടുള്ള പണ്ട് ഞാൻ കുറെ കാണുമായിരുന്നു. ഞാൻ വളരെ ഇതിലായിരുന്നു. പക്ഷെ എനിക്ക് ആ ഒരു സമയത്ത് എനിക്ക് മനസ്സിലായെന്ന് വെച്ചാൽ ഇങ്ങനത്തെ ഒരു പർട്ടിക്കുലർ കുറെ ചാനൽസിൽ ഞാൻ അഡിക്റ്റഡ് ആയി. To the point where ഇങ്ങനെ കാണുന്നത് makes me feel good, അത്രേ ഉള്ളൂ. It won't help me grow. So എക്സ്റ്റേണലി നോക്കി എക്സ്റ്റേണലി നീ ഒരു ഇമേജ് പ്രൊജക്ട് ചെയ്ത് ആ ഇമേജിനെ ഇംപ്രൂവ് ചെയ്യാൻ നോക്കുന്ന പോലെ ആയിപ്പോകും. സോ ഞാൻ അത് വിട്ടു. അതിനുശേഷമാണ് ഞാൻ ആസിഡ് ഇട്ട് തുടങ്ങിയത്. ഐ മീൻ അതിനുശേഷമാണ് കെമിസ്ട്രി മേജർ ചെയ്യാൻ പോയിട്ട് ആസിഡ്സ് ലൈക്ക് ഹൈഡ്രോക്ലോറിക് ആസിഡ് ഒക്കെ തുടങ്ങിയത്. You have to look inside before you look outside എന്നാണല്ലോ. ഹെൽപ്പ് ചെയ്യോടാ. എന്താടാ സ്ട്രീമിൽ എന്തെങ്കിലും ഉണ്ടോ? താങ്ക്സ് അടയോ. നീയാണോ രണ്ടാമത്തെ വ്യൂവർ? അതെ. ഓക്കെ താങ്ക്സ് അടയോ. MRDക്ക് മിസ്റ്റർ 1Dക്ക് റിപ്ലൈ ചെയ്തല്ലോ നീ നേരത്തെ. മിസ്റ്റർ 1D അതല്ല വന്നിട്ടില്ല. നോക്കില്ല. അതൊക്കെ എത്ര നേരമായി? മറ്റേ സ്റ്റാൻഡ് പോകുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞ സമയത്തല്ലേ? അല്ല അതിന് മുമ്പായിരുന്നു റിപ്ലൈ ചെയ്തത്. അതിന് റെസ്പോണ്ട് ചെയ്തായിരുന്നു. അല്ലല്ല സ്റ്റാൻഡ് പോകുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞ് നിർത്തിയിട്ട് പോയ സമയത്ത് നീ ചാറ്റില് ഒരാളുടെ സംസാരിച്ചായിരുന്നു. ഓ അല്ലല്ല സ്റ്റാൻഡ് ചാറ്റ് കണ്ടത് എന്തോന്ന് എല്ലായിടത്തും. My time is up. My time is now. You can't see me. My time is now. iPhone 14 Pro ഒക്കെ ഇറങ്ങിയല്ലോ. 14 4K. പുതിയ ഐഫോൺ, ഏറ്റവും പുതിയ ഐഫോൺ ഏത് ജെന്നാണെന്ന് ഞാൻ ആലോചിക്കുക. But my 5% will be based on the lanes. If they don't lose their lanes in a surprising fashion. That's always the cop out. Just win the lanes. Tell me something new. Tell him a better idea. Dude, at least I have a more reasonable 5%. Naga Siren pick up Give him a better idea, Razo. No, I want to see more expression of ഞാൻ മറ്റേ മേജർ കണ്ടോണ്ടിരിക്കുക കുറച്ച് ദിവസമായിട്ട്. But yeah, I mean, I think gaming. അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ടിൽ ഞാൻ സ്ട്രീമിന്റെ ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ടിൽ ഞാൻ മേജർ ഇട്ടിട്ടുണ്ട്. ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് എന്താ നടക്കണേന്ന് അറിയാൻ വേണ്ടിയിട്ട്.
uphill journey for Quest if they want to start. Oh, ശരി ലിക്വിഡ് പോയല്ലേ ടണ്ടർ ജയിച്ചല്ലേ. But best for right now, at least provides damage into the chrono. That's something. That's okay. Yeah. That's a solid 2.5% right there. And then ATF Broodmother. That's 2.5%. By the way, I said they disrespected Celery. It's actually Tofu on the disruptor we saw there on the player cam. So Tofu, a lot of weight to carry this game, and that guy's buff. So good. All right, well, let's get into the game cam right now. It's game number 1. ഒരു കാര്യം ചെയ്യാം. Well, we heard our panel being very. ഇനി ഒരു ദിവസം കൂടെ ഗ്രൈൻഡ് ചെയ്താൽ ബാറ്റിൽ പാസ് തീരും. So I guess ഞാൻ അത് നാളെ ചെയ്യാം. Next to me, Gunner, who you played up against Quest Esports, and you actually favored them heavily when it came to this matchup, right? Yeah, I was saying before this that it was going to be a 2-0 Quest. ഓ നീ മറ്റേ ചെസ്സിന്റെ ഇത് കണ്ടായിരുന്നോ? ചെസ്സിന്റെ ഒരു മീമാണെന്ന് തോന്നുന്നു. ചെസ് 2 കാണാൻ പോകുന്നല്ലേ? ചെസ് 2 അല്ല കളിയാ. നിക്കച്ച കാര്യം നിന്റെ സാധനം മറ്റേ 4 chan ഞാൻ വായിക്കട്ടെ 1 second. Yeah, so 3 years ago in close that time. Not in their favor, but I think Quest probably learned a lot. Group stage. And the draft, I don't know, Brian gave it a 5%. I give it a little higher than 5, but okay. What do you give it? Do you think they are still at a disadvantage? They're at a disadvantage. Okay. Yeah, I think this Lina pick was probably one of their better picks because they need to deal with the Timber saw, obviously. ഞാൻ എന്തിനാണ് അത് തന്നെ ഇരുന്ന് സിംഗിൾ ഔട്ട് ചെയ്ത് വായിച്ചുകൊണ്ടിരുന്നത്. Besides this Phoenix, which is the biggest concern. I thought they would pick Pugna because that's one of the better heroes. ഏത് ഗ്രൂപ്പിൽ ഇട്ടത്? Sure. They kind of chose to pick Phoenix and we'll see how it works out. ഞാൻ എന്താ അറിയില്ല ഇങ്ങനെ വായിച്ചു എന്നപ്പോഴാണ് ഞാൻ അതല്ലേ ഇടാൻ ഉദ്ദേശിച്ചു. അതെവിടെ പോയി? It's like you put so much pressure on these supports. 3 years ago, 23 Kissless Forge realizes that I don't love for 2D. Pick a wife out, look at myself in the mirror and think of how disgusting I look. And there's no way she'd ever love a fat boss like me. Boss? Piece of shit. Piece of shit. അറ്റ്ലീസ്റ്റ് അത് സ്വയം തെറി വിളിക്കുമ്പോഴത്തേക്കും കുറച്ച് എഫേർട്ട് ഇടാൻ നോക്ക്. Spend a year getting fit for an imaginary girl and get to a point where I actually find myself attractive enough to be with her. Start getting real female attention. If they didn't want me, then I don't want them now. Okay. 2D love, 2D is love, 2D is life. You don't 3D woman alone. It's just so he'll have a slightly faster bottle as a result in a matchup that he certainly needs. I mean, some Silverdrag-N, but okay. Wow. Idea content. So a queen is of course a girl, right? At least in ancient times, and pawns can turn into a queen. So all pawns must be girls too, and pawn can turn into any piece except the king. That means all the pieces besides the king is a girl. So basically chess is a harem war between two sides, and then you steal each other numbers one by one like NTR. This is what chess is called. I'm British. And again, like if we do end up having a slower game, Quest do have like crazy good like team fight power going on. We've got the Chronosphere Supernova. That's a reaction. Chrono plus range damage dealers. നീ ഇന്ന് രാവിലെ എനിക്ക് അയച്ചു തന്നു. അളയാ വെയിറ്റ്, സോ ഹിയർസ് ദ തിങ്, ലോജിക്കലി സ്പീക്കിംഗ് അത് ഏത് കാറ്റഗറി ആയിട്ട് വരുന്ന എനിക്ക് അറിയത്തില്ല. You will not defend it. അല്ല അതാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞത്, ഐ വിൽ നോട്ട് ഡിഫെൻഡ് ഇറ്റ് എന്നല്ല ഞാൻ പറയുന്നത്. അതേത് കാറ്റഗറി ആയിട്ട് വരുന്ന എനിക്ക് അറിയത്തില്ല. ഐ എം നോട്ട് ഡിഫെൻഡിങ് ഇറ്റ്, ഐ എം ജസ്റ്റ് സെയിങ് ഐ വിൽ ഓൺലി മേക്ക് എ സ്റ്റാൻഡ് വൺസ് ഐ get the clarification on what it is. Okay, I mean technically they are two different people. But they came out of the same uterus, my brother. I mean, okay, so came out of the same uterus, my brother. ഇതിലൊരു കൺഫ്യൂഷൻ വരാൻ ചാൻസ് ഉണ്ട്. നീ പറഞ്ഞ കാര്യം ഉണ്ട്, ബട്ട് അതിന് പുറമെ നോക്കുകയാണെങ്കിൽ ഇത്രേ ഉള്ളൂ, 100 വയസ്സിൽ കൂടുതൽ അല്ലെങ്കിൽ റീഇൻകാർണേറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള ആൾക്കാര് ഏജ് നീ എങ്ങനെ
കാൽക്കുലേറ്റ് ആൻഡ് അവരാരുമായിട്ട് ഇത് ചെയ്യുന്നുള്ളത് പാർട്ട്ണർ ആവും എന്നുള്ളതിന് നീ എന്ത് രീതിയിലാണ് കാണുന്നത്? ലൈക്ക് അക്വ ഒരു എത്തിക്കൽ സ്റ്റാൻഡ് പോയിന്റ് എടുക്കുകയാണെങ്കിൽ അക്വ ഈവൻ ദോ ഹി ഈസ് ലൈക്ക് എത്ര 16 വയസ്സേ ഉള്ളൂ ഇൻ ഹിസ് കറന്റ് ലൈഫ്, ഹി ഈസ് വേ ഓൾഡർ ദാൻ ദാറ്റ്. ലൈക്ക് ഒരു ക്യുമുലേറ്റീവ്ലി ഒരു 60-70 ഇയേഴ്സ് ഏജ് ഉള്ള ഒരാളാണ്. So him having a teenage romance 60-70 what? Oh, he's not 60-70. What the fuck? അവൻ മരിക്കണ 35-40 then അത്രേ ഉള്ളൂ. 60 എവിടെ തോന്നുന്നു plus 3. Okay, plus 3 years. Okay, yeah. Sure, go on. ആ ഒരു ഏജ് ഡിഫറൻസ് ഉണ്ട് അവിടെ. ഐ മീൻ തുടങ്ങുമ്പോഴേ ഉണ്ടല്ലോ ലൈക്ക് അത് മറ്റേ അതിൽ തന്നെ സെൻസേനെ കല്യാണം കഴിക്കണമെന്നാണല്ലോ അവളും പറയുന്നത്. സെൻട്രാൻ എന്നാണോ അവളുടെ പേര്? മറന്നുപോയി. സെൻട്രാൻ എന്നാണ് തോന്നുന്നത്. പിന്നെ എന്താ ഇത് വിൻസെസ്റ്റ് സാധനം ഒരു മിനിറ്റ്, എനിക്ക് വിൻസെസ്റ്റിന് സംഭവം എനിക്ക് അറിയില്ല എന്താ സംഭവം. അതിന്റെ ടീ കാണുന്നതാണ് വിൻസെസ്റ്റ്. മൈ ഫക്കിംഗ് ഗോഡ്. നീ ഇത് കാണാറ് സൂപ്പർ നാച്ചുറൽ എന്ന് പറഞ്ഞ TV സീരീസ് കണ്ടിട്ടില്ല? ഇല്ല, എനിക്ക് ആ പേര് തോന്നിയിട്ടില്ല ഒരിക്കലും. അല്ല, സൂപ്പർ നാച്ചുറൽ എന്ന് പറഞ്ഞ സീരീസ് അതിനെ പറ്റി അല്ല. സൂപ്പർ നാച്ചുറൽ എന്ന് പറഞ്ഞ സീരീസ് മറ്റേ 2 വേർവുൾഫ് അത് ടീൻ വുൾഫ് അല്ലേ? വാമ്പയർ ഇത് വാമ്പയർ. അതിന്റെ അകത്തുള്ള അവർ രണ്ടുപേരെയാണല്ലോ ടംബ്ലർ ഫുൾ ടൈം ഷിപ്പ് ചെയ്തോണ്ടിരുന്നത് ബ്രദേഴ്സിനെ. അപ്പോഴാണ് ആദ്യത്തെ കാര്യം. In a fictional sense, it does not matter what the fuck ever happens. It only matters when it comes to the real thing. I completely agree with your point, but it should matter when people start to sympathize with it and start to romanticize it. അവിടെയാണ് ഒരു ചെറിയ പ്രശ്നം വരാൻ തുടങ്ങുന്നത്. എന്നൊരു കാര്യമുള്ളൂ, ആ ലോലീസ് ലീഗൽ. ലോലി ലീഗൽ ആണോ? ആണ് ലീഗലാണ്, പക്ഷെ ഇറ്റ് ഷുഡ് നോട്ട് ബി. Anime characters who are actually 2000 years old but look like 7 years old. Okay. They kind of sound like an excuse for pedophilia. Okay, yes. Another thing is being a pedophile innately bad. I know when I'm Timbersaw and the faces what shows up. I'm not going to answer that. Being a pedophile in innately bad ആണോ എന്നാണ് ഞാൻ ചോദിക്കുന്നത്. Have you heard of good pedophiles? I mean pedophiles who are not predators. So here's the thing. നമ്മള് ഇപ്പൊ വളർന്നു വരുമ്പോഴത്തേക്കും there are some sexual feelings that we start to explore at that point, and നമ്മളുടെ കുറച്ച് I'm pretty sure Oedipus complex എന്താണെന്ന് നിനക്കറിയാം. അങ്ങനെ തന്നെ ജനറൽ സെൻസിൽ തന്നെ നമുക്ക് നമ്മളുടെ ക്ലാസ്മേറ്റ്സും കുറച്ച് നമ്മളുടെ അടുത്തുള്ള ആൾക്കാർ, നമ്മുടെ ചേച്ചിമാർ, നീ നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ കസിൻസിന്റെ അടുത്ത് ഒരു ചെറിയ അട്രാക്ഷൻ, അതൊക്കെ I just want to point that out. ഞാൻ ഇത് ജസ്റ്റ് പറയണുള്ളൂ. I don't have he doesn't condone any of these actions. He is just stating his point. Yeah. So ആ സമയമാകുമ്പോഴത്തേക്കും നമുക്ക് ഒരു നമ്മളുടെ ഏജും അല്ലെങ്കിൽ നമ്മളെക്കാളും കൂടുതൽ ഏജുള്ള ആൾക്കാർ അല്ലെങ്കിൽ വുമന്റെ അടുത്ത് ഒരു അട്രാക്ഷൻ തോന്നും. But as the time goes and our brain develops, our habits and our every single part of us develops, we start to എന്താ പറയണേ, എത്തിക്സ് മനസ്സിലാക്കുക, മൊറാലിറ്റി മനസ്സിലാക്കുക. എത്തിക്സ് മാത്രമല്ല ഇതിൽ പ്ലേ ഔട്ട് ആവുന്നത്. So ഞാൻ 10 ദിവസം മുമ്പ് ഇതിനെ കുറിച്ചൊന്ന് വായിച്ചു.
ഞാൻ എവിടെ നിർത്തിയത്? ഓക്കെ, സോ നമ്മൾ വളർന്നു വരുമ്പോഴത്തേക്കും നമ്മളുടെ റിഗ്രസീവ് തിങ്കിങ് ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ അത് കംപ്ലീറ്റ്ലി ഡിസപ്പേറ്റ് ആയിട്ടാണ്. ആൻഡ് വി സ്റ്റാർട്ട് ടു സെർച്ച് ഫോർ അവർ ഓൺ ഈക്വൽ, യുനോ, find someone who we cannot exploit in some sense. കാരണം ഇപ്പൊ ബേസിക്കലി പറഞ്ഞ ഏതെങ്കിലും മൈനറിന് ഇപ്പൊ ഡേറ്റ് ആണെങ്കിൽ അപ്പൊ ഇറ്റ്സ് ബേസിക്കലി ഗ്രൂമിങ്. യു ആർ ലിറ്ററലി ഗ്രൂമിങ് them to like you. നീ ഇപ്പോഴും The point is grow. Alright, എന്റെ ചോദ്യത്തിന് ഉത്തരവായിട്ടില്ല അത്. So if someone, okay, is a pedophile, should they be locked up? Yes. Alright. So you do not believe that there are people who are pedophiles, who are actually good people? Two rights does not make one. What are the two rights that come together to make a wrong? I mean, like, two wrongs that come together. I mean, yeah, whatever he said. Yeah. നീ പറഞ്ഞ സാധനത്തിന് ലൈക്ക് എങ്ങനെയാണ് അത് വന്നത്? അല്ല, നീ ഇപ്പൊ ഒരു ചീത്ത കാര്യം ചെയ്യണമെങ്കിൽ അതിന് മേലിൽ നീ രണ്ട് കാര്യം നല്ല ചെയ്യണമെങ്കിൽ it doesn't justify that bad thing that you did. It's still there. It never does. But how does it pertain to the thing that I'm asking right now? Pedophilia is bad. Acting on all of those things or preying on people who have a huge age difference. Let me add that as well. Pedophilia legal line എന്ന് പറയുന്നത് 18 years പറഞ്ഞിട്ടുള്ള ഏജോ 15 years പറഞ്ഞിട്ടുള്ള ഏജോ വിടുക, ഒരു സിഗ്നിഫിക്കൻറ്റ് ഏജ് ഡിഫറൻസോ ഒരു പവർ ഡിഫറൻസോ ഉള്ള ഒരു കേസിൽ ഇഫ് യു ആർ ഗോയിങ് ടു prey on someone, that is wrong. That is pedophilia, right? But you have to understand, the point, the reason I'm asking questions, I want to come to a point where I have to say that pedophilia is a mental disorder. Okay? That needs treatment. Okay? It is wrong. It is morally wrong, ethically wrong, and it's socially, നമ്മളുടെ ഇപ്പോഴത്തെ കാലത്തിലുള്ള നമ്മളുടെ പ്രാക്ടീസസ്, നമ്മളുടെ അണ്ടർസ്റ്റാൻഡിങ്, നമ്മളെ ഇന്റലക്റ്റിനും പറ്റിയ സാധനമല്ല. ഇറ്റ്സ് ബാർബറിക്. Your point, okay? There are people who become pedophiles either because of the things that they have been like molded into, കണ്ടു വളർന്നതും അനുഭവിച്ച് വളർന്നതിൽ നിന്ന് ആൾക്കാർ pedophiles ആയിട്ടുണ്ട്. And there are people who do not act upon all of those things. Okay? I mean, ഞാൻ ഇത് പറയാൻ കാരണം I used to read a lot of things about it. I know people who actually been through shit like this. So അവർ പ്രേ ചെയ്യത്തില്ല, അവർക്ക് അതിനും താല്പര്യം, because they know what being preyed upon means. Okay? It is a categorized psychiatric problem that needs medical intervention. Downright saying that, you know, if you are a pedophile, you identify yourself in order, it's different. It's like you're holding that as a pride thing. അത് വിട്ട് അല്ലാത്തൊരു കേസ് വരികയാണെങ്കിൽ they need to be executed എന്ന് പറയുന്നത് does not make sense. As a human being, they need to be, treated as a human being. But if they did something wrong, they should be punished by the extent of law. And if they could be corrected, if they could have a chance at rehabilitation, it should be done. നല്ലൊരു ഡോക്യുമെന്ററി എനിക്ക് തോന്നുന്നു ഹിസ്റ്ററി ചാനലിൽ എന്തോ ഞാൻ കണ്ടിട്ടുണ്ട്. സോ ബേസിക്കലി സംഭവം എന്ന് വെച്ചാൽ ലൈക്ക് ഒരു ചൈൽഡ് സെക്സ് ട്രാഫിക്കിംഗ് റിങ്ങിന്റെ എന്തോ സംഭവത്തിനെ പറ്റി പറഞ്ഞപ്പോഴത്തേക്കും അതിന്റെ അകത്ത് നിന്ന് ഒരാൾ സ്വന്തം എക്സ്പീരിയൻസ് ഷെയർ ചെയ്യാനാണ്. ദാറ്റ് ഹി യൂസ് ടു റീച്ച് ഔട്ട് ആൻഡ് ബൈ തിങ്സ് ഫ്രം ദെയർ. തിങ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് വീഡിയോസ് ആണ് ബട്ട് ഹി വാണ്ടഡ് ടു ഗെറ്റ് ഔട്ട് ഓഫ് ഇറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് എന്താ pedophilia. So അതിന് അവന് ആക്റ്റീവ്ലി അതിൽ നിന്ന് മാറി നിൽക്കണമെന്ന് അവന് താല്പര്യമുണ്ട്.
അതുകൊണ്ട് he's taking medicines right now and he's living isolated എന്ന് വെച്ചാൽ he's living with his wife and all away from kids. അവനിപ്പം പുതിയതായിട്ട് എങ്ങോട്ടെങ്കിലും മൂവ് ചെയ്യണമെങ്കിൽ he is mandated by law to go to every single house and tell them please keep your kids away from me എന്നൊക്കെ പറയേണ്ട അതൊക്കെ റെഗുലേറ്റഡ് സ്ഥലങ്ങളിൽ USA ചില റെഗുലേഷൻസ് ഉണ്ട്, പക്ഷെ റെഗുലേഷൻസ് നടക്കാത്ത സ്ഥലം ഒന്നാണ് അവിടെ. ബട്ട് അഗൈൻ കമ്മിങ് ബാക്ക് ടു ദ പോയിന്റ്, ഇങ്ങനത്തെ കാര്യങ്ങൾ വരുമ്പോഴത്തേക്കും എപ്പോഴും ബാക്ക് ആൻഡ് ഫോർത്താണ്. Coming back to the exact topic that we are talking about right now, incest in Manasanam is mainstream right now. Okay? Culturally mainstream ആണ് ആ സാധനം. Like it or not. Game of Thrones, Cersei Lannister family, Jaime Lannister, അത് മെയിൻ സ്ട്രീം ആക്കിയതാണ് കൾച്ചർ. മെയിൻ സ്ട്രീം ഞാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്ന മെയിൻ സ്ട്രീം പ്രാക്ടീസ് എന്നല്ല, ഇറ്റ് ഈസ് എ മെയിൻ സ്ട്രീം വേർഡ്. ആൾക്കാർക്ക് ഐഡിയ ഇറ്റ്സ് എ മെയിൻ സ്ട്രീം തിങ് നൗ. മീഡിയയിൽ റെപ്രസെന്റ് ചെയ്യുന്ന സാധനമാണ്. ഇറ്റ്സ് നോട്ട് ലൈക്ക് പണ്ടിപ്പം ആരെങ്കിലും ജബൂഡ് വാക്കായിട്ട് ഇപ്പൊ ആൾക്കാർ അത് കാണത്തില്ല. മീംസ് വഴി സ്റ്റെപ്പ് ബ്രോ വാട്ട് ആർ യു ഡൂയിങ് സ്റ്റെപ്പ് ബ്രോ മീംസ് വഴി ഇതെല്ലാം വഴി എല്ലാ കൾച്ചറിലും നോർമലൈസ് ആവുന്ന സാധനമാണ്, റൊമാൻറ്റിസൈസ് ആവുന്ന സാധനമാണ്. ആൻഡ് ദർ ഇസ് നത്തിങ് വി ക്യാൻ ഡു ടു കൗണ്ടറാക്ട് ഇറ്റ് എന്ന് പറയുന്നു. ഇവിടെ സംസാരിച്ചു തുടങ്ങിയത് അക്വാ റൂബിയുടെ കാര്യത്തിൽ വരികയാണെങ്കിൽ സ്പോയിലർ അലേർട്ട് കാണാത്ത ആൾക്കാർക്ക് സ്ട്രീമില്ല. ഇവൻ കണ്ടില്ല, ഞാൻ കണ്ടില്ല. അവൻ കാണത്തില്ല. ഒഷിനോക്കോന്റെ കാണാൻ അയച്ചെന്ന് 20 രൂപ അവൻ പോയ സോ നമ്മൾ പറഞ്ഞ ഇത് ഓരോന്നാണ്. അക്വാറൂബിയുടെ കാര്യത്തിൽ എക്സ്ട്രീംലി കോംപ്ലിക്കേറ്റഡ് ആവാൻ കാരണം വളരെ സിമ്പിൾ ടേംസിൽ നോക്കിയാണ്. ബയോളജിക്കലി നോക്കുകയാണെങ്കിൽ റോങ് ആണ്. ഓക്കെ, അതിൽ റോങ് ആയിട്ട് കുറെ കാര്യങ്ങൾ കാണിച്ചിട്ടുണ്ട്. മറ്റേ ബ്രസ്റ്റ് ഫീഡിങ്ങിന്റെ സാധനം പറയുന്ന സാധനം ഉണ്ടല്ലോ, അത് വരുമ്പോഴത്തേക്കും അക്വ മാറിയെന്ന്. പക്ഷെ റൂബി ഇറ്റ്സ് ഫൈൻ എന്ന് പറഞ്ഞു പോകുന്നു. അതും മോറലി എത്തിക്കലി തെറ്റാണ്. വിമൻ ഡോണ്ട് ഗെറ്റ് എ പാസ് ഓൺ എനി ഓഫ് ദീസ് തിങ്സ്. അവിടെ വെച്ചേ എല്ലാം പൊട്ടി. കാരണം എന്തോ രണ്ടുപേരും ചിൽഡ്രൻ അല്ല അവിടെ. മെന്റലി ദേ ആർ ഗ്രോൺ അപ്സ്. They should not be doing anywhere near, like being anywhere near a 16-year-old girl. പക്ഷെ അത് അക്സെപ്റ്റഡ് ആണ് ബിക്കോസ് ഇസക്കായ് എന്നല്ല റീഇൻകാർണേഷൻ തിങ്. സോ അത് അക്സെപ്റ്റഡ് ആണ്. അതിനുശേഷം പിന്നെ മീംസ് ആണ് വരുന്നത്. ബാക്കി എല്ലാം ഈ അക്വാ റൂബി എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുള്ള സാധനം ഫുൾ മീമിലാണ് വരുന്നത്. ഐ ഗസ് ലീഗൽ സ്റ്റാൻഡ് പോയിന്റ് ഒന്നും നോക്കുന്നില്ല, എത്തിക്കൽ സ്റ്റാൻഡ് പോയിന്റ് ഒന്നും നോക്കുന്നില്ല. ഇതിൽ എന്താണ് സംസാരിച്ച് തുടങ്ങിയെന്നുള്ളതായിട്ട് ഞാൻ പറഞ്ഞത്. ഈസ് ഇറ്റ് ഓക്കെ ഓർ നോട്ട് എന്നുള്ള കോള് പേഴ്സണൽ ആണ്, അത്രേ ഉള്ളൂ ഇപ്പൊ. കാരണം there are no laws or regulations to unified laws and regulations ഒന്നും ഇല്ല നമുക്ക് മാൻഡേറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന. ഓക്കെ, സോ ഇപ്പൊ നീ നേരത്തെ പറഞ്ഞ 2-3 പോയിന്റ്സ് ചെയ്യാൻ ഒന്ന് റീട്രാക്ട് ചെയ്യാനാ. പെഡോഫൈൽസ് അല്ലെങ്കിൽ ഈ കൊച്ചു പിള്ളേരെ ഇങ്ങനെ ഇഷ്ടപ്പെടുന്ന ആൾക്കാർക്ക് അത് അല്ല, മൈനർ അട്രാക്റ്റീവ് പീപ്പിൾ ബുൾഷിറ്റ് ചെയ്യാൻ അക്സെപ്റ്റ് ചെയ്യുള്ളൂ. സോ അവരെ ഒരിക്കലും അങ്ങനെ എക്സിക്യൂട്ട് ചെയ്യുന്നത് ഞാനൊന്നും പറയല്ല. ഐ നോ ഇറ്റ്സ് എ മെന്റൽ ഡിസീസ് ആൻഡ് ദേ ഷുഡ് ബി ട്രീറ്റഡ് ഫോർ ഇറ്റ് ആൻഡ് ദേ ഷുഡ് ബി ഗിവൻ ആൻ ഓപ്പർച്യൂണിറ്റി. എക്സിക്യൂഷൻ ദാറ്റ്സ് ടു ഫാർ ഫെച്ച്ഡ്. സൊസൈറ്റി അല്ലെങ്കിൽ അവരുടെ കൂട്ടത്തിലുള്ള ആൾക്കാർക്ക് അല്ലെങ്കിൽ കൊച്ചു പിള്ളേർക്ക് ഒരു ത്രെറ്റ് ആണെങ്കിൽ obviously I am up for the execution. Yes, and it applies for everything, like violence കേസിലാണെങ്കിലും അതേപോലെ തന്നെയാണ്. കാരണം I personally know a 63-year-old man. എന്റെ വീടിന്റെ ഓപ്പോസിറ്റ് അല്ല, എന്റെ വീടിന്ന് കാണാൻ പറ്റില്ല. I knew him, I saw his face every day and he literally killed that guy. Like 1 and a half years back. I think I told you guys this.
പോലീസുകാർ വന്നിട്ട് അവരുടെ വീട് അന്വേഷിച്ചിട്ട് പോയി അവനെ പൊക്കി എടുത്തുകൊണ്ട് പോകും. If he gets a chance to be treated, then I'm all up for it. A chance to give him his life back, a chance to, do something right for once. Akshay, he destroyed the boys, little boys. AJ, I'm pretty sure നീ നിനക്ക് കുറച്ച് സെക്ഷൽ അഡ്വാൻസസും മോൺസ്ട്രേഷനൊക്കെ കിട്ടിയിട്ടുണ്ട്. എനിക്ക് ഇപ്പൊ പറയണ്ട ഇപ്പൊ ഓൺ സ്ട്രീം നമ്മൾ ഒരുമിച്ചിരിക്കുന്ന സമയത്ത് പറഞ്ഞിട്ടുള്ള തന്നെയാണ്. ആൻഡ് എനിക്കും എൻ്റെ ഫെയർ ഷെയർ ഓഫ് എക്സ്പീരിയൻസസ് ഉണ്ട്. ബിക്കോസ് ഐ ഹാവ് ആൻഡ് സം എനിക്കറിയില്ല അത് എങ്ങനെയാണ് ഒരു പേഴ്സൺ അട്രാക്ട് ചെയ്യുന്നത്. ലൈക്ക് ഇറ്റ്സ് ദെയർ ചോയ്സസ് ഓർ സംതിങ്. ബട്ട് സ്റ്റിൽ ദേ മെയ്ഡ് എ വെരി കോൺഷ്യസ് ഡിസിഷൻ. കോൺഷ്യസ് ആയിട്ടുള്ള ഡിസിഷൻ, അതാണ് പ്രെഡേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത്. ആൻഡ് ദാറ്റ് ഇസ് റോങ് ആൻഡ് ദാറ്റ് ഷുഡ് ബി പണിഷ്ഡ്. അതാണ് ഞാൻ പറയുന്നത്. ഇപ്പൊ നീ പറഞ്ഞ ഒരു കേസ്, he knows what's wrong with him. And he's okay with it. He's okay with it? I mean, he knows, like, ഇപ്പം അവൻ അറിയാം that this is the problem. And he's okay doing it. നിന്റെ അപ്പൂപ്പൻ നീ പറഞ്ഞ കഥയിലെ അപ്പൂപ്പന്റെ കേസില് he is totally fine exploiting എന്നുള്ള രീതിയിലാകുമ്പം that is criminal. Okay. Whatever he did is not, let's say, ക്ഷമിക്കാൻ പറ്റാത്ത സാധനം തന്നെയാണ്. ഓക്കെ ഞാൻ നീ പറയാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്ന സാധനം മനസ്സിലായി. If there is like a guy who does this, even if he did it to only one kid at some point of life, like he self control എന്ന സാധനം ഇല്ലാത്തൊരു കേസിൽ ചെയ്തു പോയി എന്നുള്ളൊരു കാര്യം ഉണ്ടെന്ന് വിചാരിച്ചു. He is a criminal. Even if he takes treatments, he lives outside of it, അവൻ ക്രിമിനൽ തന്നെയാണ്. ആൻഡ് he is a pedophile. അതിൽ വ്യത്യാസമില്ല. There is no justifying. അവൻ പിന്നെ നല്ലത് ജീവിതകാലം മുഴുവൻ നല്ലത് ചെയ്തു എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് whatever he did is not like buried by it. അത് ഞാൻ അഗ്രി ചെയ്യുന്നു. ഞാൻ പറയാൻ വന്ന പോയിന്റ് മര്യാദയ്ക്ക് ആർട്ടിക്കുലേറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റാത്ത ഒരു പ്രശ്നം. സോ ഇപ്പൊ നീ നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ ആ പുള്ളി he understood what his problem was and he tried to adjust with it. എല്ലാവർക്കും വാർണിംഗ്സ് തന്നു, കൊച്ചു പിള്ളേരെ ഇങ്ങനെ കൊണ്ടുവരാൻ പാടില്ല. That's good for his standards. Like at least ഒരു വാർണിംഗിൽ തന്നുള്ള instead of predating. But that is not the case with most of the pedophiles. This is like 0.1, not even that, of the population. ഇപ്പോൾ നീ ഇന്ത്യയിലെ ഒരു സ്റ്റാറ്റിസ്റ്റിക്സ് എന്നാണ് എടുത്ത് നോക്കുവാണെങ്കിൽ there are 9-month-old babies, 7-month-old babies, 10-month-old babies, 2-year-old kids, 5-year-old kids getting raped on a daily basis. It's just that we are not getting any news about it. Haryana, Punjab, Chhattisgarh, these areas, I'm not generalizing, streamers, reviewers, എല്ലായിടത്തും. ബട്ട് അവിടെയാണ് കുറച്ചുകൂടി ഒരു മെജോറിറ്റി ഓഫ് ആൾക്കാർ who does things like this. And they think that it's completely normal for some reason. കാരണം എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ റീസെന്റ് ഹിസ്റ്ററി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ 20 years back വരെ അത് നോർമൽ ആയിരുന്നുവല്ലോ. ആൻഡ് ഈ നോർമലിന്റെ കാര്യം പറയുമ്പോഴത്തേക്കും just because it's normalized or ഒരു പോപ്പ് കൾച്ചർ അത് ഗ്ലോറിഫൈ ചെയ്ത് അല്ലെങ്കിൽ മീമിഫൈ ചെയ്ത് അല്ലെങ്കിൽ അത് നമുക്ക് ഒരു ലാഫ് സ്റ്റോക്ക് ആക്കി മാറ്റി, ഇറ്റ് സ്റ്റിൽ isn't right. ഒരു ലൈക്ക് സൂൺ ഇങ്ങനെ പോയത് ഇപ്പോൾ റേപ്പിന്റെ ജോക്സ് ഒക്കെ ഇപ്പോൾ ചെറുതായിട്ട് അക്സെപ്റ്റ് ചെയ്യാൻ തുടങ്ങിയിട്ടുള്ള ആൾക്കാർ. ലൈക്ക് they find these kind of humor very funny. But soon acceptance ഉള്ളതാണ്. But what if it starts to become mainstream? Okay, now ഒരു കാര്യം, പണ്ട് ആൾക്കാരുണ്ടായിരുന്നത് എങ്ങനെയാണോ അതിൽ നിന്ന് നമ്മൾ ഇപ്പോൾ ഇവോൾവിങ് ആസ് എ കമ്മ്യൂണിറ്റി, ആസ് എ സൊസൈറ്റി എന്നുള്ള രീതിയിൽ നമ്മൾ ഇവോൾവ് ചെയ്ത് വരുന്നത് കൊണ്ട്
നമ്മൾ ചെയ്യുന്ന നമുക്ക് എന്താ പറയാ നമ്മളുടെ സോഷ്യൽ സിറ്റുവേഷനിൽ ചേരാത്ത കാര്യങ്ങളെല്ലാം നമ്മൾ ലോസ് വെച്ച് ബാൻ ചെയ്ത് വരികയാണ്, റൈറ്റ്? ആൻഡ് വി ആർ ലിഫ്റ്റിംഗ് തിങ്സ് ദാറ്റ് ആർ എന്താ പറയാ ഹ്യൂമൻ റൈറ്റ്സ് വയലേഷൻ. ഇപ്പം വിമന് ഫ്രീ സ്പീച്ചും അവർക്ക് കാര്യങ്ങളും എല്ലാം വേണമെന്നുള്ള കാര്യം, അവർക്ക് ഈക്വൽ വർക്ക് പ്ലേസ് സാധനം കൊടുക്കണമെന്നുള്ളത്, ഇപ്പം റിലീജിയൻ ബൗണ്ട് ആയിട്ടുള്ള സാധനങ്ങൾക്ക് ഫ്രീഡം കൊടുക്കുന്നത്, അവരെന്ത് ഇടണം അങ്ങനത്തെ കാര്യങ്ങൾക്ക് ഫ്രീഡം കൊടുക്കുന്നത്, ദോസ് ആർ ഓൾ ഹ്യൂമൻ റൈറ്റ്സ് വയലേഷൻസ് വിച്ച് ഷുഡ് ബി ലിഫ്റ്റഡ്. ആൻഡ് ഇതേപോലെ ചൈൽഡ് മാരേജ് ഇങ്ങനത്തെ കാര്യങ്ങളെല്ലാം നമ്മൾ ബാൻ ചെയ്തുകൊണ്ട്, ഈവൻ ജപ്പാൻ ഡിസൈഡഡ് ടു പുഷ് ദി ഏജ് ഓഫ് കൺസെന്റ് ഈ വർഷം വരെ ജപ്പാനിൽ 13 വയസ്സായിരുന്നു. അവരുടെ ലീഗൽ ഏജ് 13 വയസ്സാണ്. ഇറ്റ്സ് ബിൻ ലിഫ്റ്റഡ് ടു 16 years old. യൂറോപ്പിൽ ഇപ്പോഴും 16 ആണ്, ഇവിടെയും 16 ആണ്, മറ്റേ എന്തോ ജപ്പാനിൽ 16 ആണ്. ഇന്ത്യയിൽ 18 21 ആണ്. ഇതിനെല്ലാം ഏജ് എന്ന് പറയുന്ന കാര്യം വരുമ്പോഴത്തേക്ക്, അതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ ഏജ് ലിമിറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞൊരു വാക്കിനെ ഇതോടാ 21-24 ആണോ? അല്ല, 21 for male, 18 for female. അത് കുറഞ്ഞില്ലേ അതെപ്പോഴും കുറച്ചില്ലേ? അത് ഏകദേശം കുറയ്ക്കാൻ പോയതാണ്, പക്ഷെ ആൾക്കാർ സമ്മതിച്ചില്ല. എന്താ ജെൻസിന് 19 അങ്ങനെ എന്തോ ആക്കാൻ നോക്കിയതാണ്, പക്ഷെ നടന്നല്ലോ. ഐ ആം നോട്ട് ഷുവർ, ഫാക്ട്സ് എത്ര വേഗമാണ്. ഇവിടെ 18 ബേസിക്കലി ആണിനും പെണ്ണിനും 18. മറ്റേത് കല്യാണത്തിനും ലീഗൽ സാധനത്തിനുമാണ് ഡിഫറൻസ്. എന്തോന്നത് ഇത് വരുന്നത് സിൽവർ അയച്ച് ഞാൻ വായിക്കാമേ. ഞാൻ സ്ട്രീം നിർത്തുമായിരുന്നു. നീ പറഞ്ഞ ഞാൻ പറയാം. എനിവേസ് ഞാൻ സ്ട്രീം ഇവിടെ വെച്ച് നിർത്തുവാണ്. ഐ ഗസ് ഇത്ര മതി. എനിക്ക് ഞാൻ ഒന്ന് കുളിച്ച് ഫ്രഷായി ഞാൻ എൻ്റെ കാർഡിയോ ഒക്കെ ചെയ്തിട്ട് വരാനൊന്നും ഇല്ല. സ്ട്രീം തീർന്നു, നാളെ വരാം. ബട്ട് അതുവരെ ഗുഡ് ബൈ. GG's to be continued. Bye bye. Especially like the way he chronoed on the edge, and also because Roche is going to flip